youth group and teach us God's word. Uh, as I know Tony Bhai, since we went to California a few years ago and then we met him for the first time, but I have known about his dad, Wilbur Solomon uncle વિશે મેં ઘણું બધું સાંભળ્યું હતું. ગિડિયન્સ ઇન્ટરનેશનલ જે મિનિસ્ટ્રી સાથે હું વર્ષોથી સંકળાયેલો હતો ઇન્ડિયામાં અને મિડલ ઇસ્ટમાં, તો ગુજરાતની અંદર સૌ પ્રથમ એ મિનિસ્ટ્રીને અમદાવાદમાં લાવવામાં વિલ્બર સોલોમન અંકલ તેમના પિતાજીનો બહુ મોટો ફાળો હતો. His father was the main leader of the Gideons International in India, in Gujarat particularly. And when he said about that, I really realized the reason why God has also called him in the ministry. His father was a passionate servant of God, and Tony Bhai has also heart for serving. Tony Bhai is working full time, but at the same time, he's also the pastor of the Church of India in Alhambra. Is it correct? In California, LA? Mm-hmm. And he also does a lot of work among youth through MGM, multi-generational ministry, where he has got a very strong youth group like ours. And I've attended that youth group, and I was so blessed to have so many young people taking leadership in worship and sharing God's word. And it was such a blessed time for me. And I could see how Brother Tony has invested in their lives and how he's equipping and teaching and training our young generation in that beautiful city, LA. So I praise God for your ministry. Sunita Ben, એમના વાઇફની સાથે રહીને તેઓ સરસ મિનિસ્ટ્રી કરે છે. અને since we connected with him also through UGCOA, I thought of having you in our youth group because you love to talk with youth. And welcome again. Welcome to our youth. And over to you, Tony Bhai. Okay. Awesome. Well, thank you for remembering my father. I think બહુ અજાયબ જેવી એમની લાઈફ હતી અને I can share a lot about that, but let's focus on the who is who today and the chief guest today, Jesus Christ. Let's focus on him. So just want to start by saying that, as I said, that I would like to have this seminar conversational and interactive, hopefully, and even smile. I always tell people, are you happy to be here? And then sometimes people say, yes. I'm like, no, tell your face that you're happy. So, I see some of you smiling, and that's the best thing. Smiles are free, and believe me, they can do a lot for us in our efforts, to share gospel with others. I think the smile would be a first requirement, I would say. But laughter is good thing, right? I say that laughter is God's gift for a healthier body. And a healthier spirit, mind, body, and spirit, right? So I say that, for young people, my first thing I would even say that keep that joy. I know there are pressures of life, many different kinds of pressures at different ages, but keep that joy, because at the end of the day, it's always good. I can tell you from my long life, it has always worked out. Things always work out. There is a biblical verse. I'm not going to go into too much theology. I'm not going to go into too much deep, some doctrine. I want to keep it practical, right? What God has taught us. Because sometimes we know the theology. Sometimes we know, God's word so in and out, but we forget how to apply that in our lives. And that is my main teaching is about how to apply things we learn. So a little bit of humor first to start us off, right? So maybe you can unmute yourself and answer this question. You can jump in, or if I hear a 1 second, 2 second pause, then I'll just answer it. But just some quick questions. First one is that why didn't they play cards on Noah's Ark? Can anybody tell me why didn't they play cards on Noah's Ark? Creeper Ben? It was not invented at that time. Okay, that's a logical answer. You have to think of a funny answer. And the funny answer is that because Noah was standing on the deck. Right? Okay, so next one says, why didn't Noah ever go fishing? On all those food needs and all those days that he was why didn't he go fishing? Fish was inside the ark. Right, but he could go on the deck, right? Just as we heard, and he could go fishing. Well, the answer is that because he only had 2 worms. Okay, got it. Remember, pair of 2.
All animals too. So only had two worms. Couldn't do more. Okay, one more. Okay. Who was the first tennis player in the Bible? Anyone? Karan bhai, what do you think? First tennis player in the Bible? Like Creeper said, maybe it was not invented, but what do you think? Who was the player? David. Maybe. Why would you say David? Go for marriage. Okay, well, yeah, I guess you can say that action is that way, right? But I think the answer the funny answer given was that because it is Joseph, because he served in Pharaoh's court. She was the first. All right. Anyway, all right. Good. Well, let's bring back to our other like current times. Okay. What did a pastor say to a man who had Twitter addiction? Right nowadays, Twitter is a big thing, and all of those things we follow. So, what did a pastor say to the man in his congregation that had a Twitter addiction? He said, "Sorry, I don't follow you." All right. Last one before we go into some other business. What do they call pastors in Germany? Rajendra bhai, what do you think? What do they call pastors in Germany? Well, હું જર્મની ગયો છું પણ મને ખબર નથી કે પાસ્ટર માટે જર્મન વર્ડ શું છે. German Shepherd. That's really very good. Right. I know. I love dogs. Really but I love pastors more than so no disrespect. No disrespect to anyone. But okay. So let's get to the meeting, the meat of the meeting. Okay. I take a lot of Bible studies with young children, and sometimes, when we have question and answer, they always give a superficial answer. Like, તમે મોટા ભાગના છોકરાઓનો answer શું હોય? તમે કશું બી પૂછો ને, કેમ? તો કે Jesus. Jesus. I think that's like a one-word answer that I'm talking about much younger kids, right? Like 4th grade, 6th grade, એવા grades માં હું લઉં છું ઘણી વાર. So I always tell them that no, find more meat, meaning કે પેલું ઉપરનું બધું રહેવા દો પણ ઊંડા ઉતરો, કંઈક શોધો આપણું કંઈક મસાલા બાર, right? So that's what we are going to get into. So again, I want to just thank the Lord and as well as your pastor, Reverend Rajendra Karia. We appreciate that, opportunity mate. I met your pastor in LA here when they visited us with Mrs. Karia. Both of them are wonderful, dedicated servants. So I would say, kudos to you guys. Hats off, because you have an amazing leader, and I got to hear a little bit about his different ministries that he does, and he was bragging about you guys, how good you guys are, the people who lead, the people who participate, and I can see that. I mean, I can see on your faces, and I think he was right that all of you are eager, hungry for God's word, because think about it. This is the way I see that today, this morning, Saturday morning, the world probably gave us a lot of options, right? Yeah. There's a lot of options, but you decided to choose this one. So right there, it shows us that, who do you choose, right? What do you prefer? That's an awesome thing. You chose the option to be here, to praise God, to learn more about it from each other, fellowship with each other. And youth, especially young age, is very interesting. I can look back and really thank God for what he blessed me in my young age, but there are things that I wish what I knew now, I knew back then. Who doesn't wish that, right? Everybody would think like, hey, આજે જે ખબર છે ને એ જો મને એ વખતે ખબર હોત તો oh my God, આપણી life. But you know what? Let me tell you this. One thing I have learned, that even if you think that, don't ever regret. Okay, હું એક વસ્તુ હું શીખી ગયો છું કે કે ઘણી વાર એવો વિચાર આવે કે I wish someone would have told me what I was going through that stage, what I am trying to tell young people today. I wish somebody had told me. હું ઘણી વાર એવું ઈચ્છું છું, wish કરું છું. And unfortunately, at that time, when people were telling me things that, I might share with you today, I was probably not listening, and that is, for that age, it's common. I mean, that age, you have other better things to do. Like, wait, hey, હમણાં રાહ જો હજી, વારો આવશે, હજી તો હજી હું ભણું છું, હજી તો આમ કરું છું, હજી તો. So I was too busy. I was working hard, and I was also having fun. And one thing I will tell you right now, that being serious about God doesn't mean you stop having fun.
Okay, remember that. Don't ever think that મારા cousin ને હું ઘણીવાર ઇન્ડિયા હું જઉં છું ને ત્યારે એમની જોડે હું વાત કરું, not cousin actually, મારા nephew સાથે, અને he is one of those people that you would say, wow, કેટલો cool guy, you know, torn jeans, મોટરસાયકલમાં પેલું આગળ વ્હીલી કરે, આખું વ્હીલ ઊંચું કરીને મોટરસાયકલ રસ્તા પર એમની રેલી કાઢે, એમનું આખું ગ્રુપ એવું છે, પેલા વાળ જાતના બધા એમ ઓળે, કપડા બધા પેલા એકદમ નાખું ફાટેલા જીન્સ. તો પછી એક વખત મેં એને પૂછેલું કે ભાઈ, have you given your life to Jesus? And he said, no, I don't want to do that. I'm like, why? He says, well, I would have to stop doing all these things that I like. મેં કહું તને કોણે કહ્યું? તો obviously his parents, right? Parents they આ બધું નહીં, હવે નહીં કરવાનું, અથવા તો પછી આપણા કોઈ I'm sure churchના leaders હશે, એમણે એમને કહ્યું હશે કે ભાઈ હવે આવું બધું બંધ કરો હવે. એટલે he is afraid to leave that. And I said, no, accept Jesus. That is number one thing. And you can still ride your motorcycles. I don't care if you tear your clothes, but then, as long as it's Jesus that shows, you're okay. So હું તમને એક ખાસ સૌથી પહેલા એ જ કહેવા માંગુ છું કે don't worry about those. You don't lose anything. You don't, you can go out, have fun. I mean, obviously fun in limit. I'm right. Our fun things might change. Okay. કારણ કે આપણે અમુક, I'll tell you one thing. Like I don't have time for watching basketball, and I was a basketball fanatic. I played all my life until I was 45 years old, and as long as my legs would support me, I played, I watched. પણ જ્યારથી પ્રભુને સોંપ્યું છે ને ત્યારથી એનો મને શોખ બી નથી રહ્યો. પહેલા આમ એવું થતું હતું કે રેકોર્ડ બી કરું ને રિવાઇન્ડ કરીને બી જોઉં ને, but I think after this I don't even have time and I don't miss it. એટલે કહેવાનો મતલબ કે fun, but Jesus should be number one. I've come to realize, and I don't regret anything that I did or did not do, because God has used everything, every single day of my life that I went through, and every kind of circumstances that I passed through, God used it for his honor and glory, and my own benefit as well. આજે હું જે છું is because of what I went through in my life. કોઈ બી નાની ઉંમરમાં, મોટી ઉંમરમાં, નોકરીમાં, ભણવામાં, ફ્રેન્ડ્સ સાથે હેંગ આઉટ થવામાં, એ હું જે શીખ્યો ને એ આજે મને બધું કામ લાગે છે. So be who you are, because you are uniquely made by God, right? તમને બધા એક જણની પર્સનાલિટી જુદી હશે, એક જણના લાઇકિંગ્સ જુદા હશે, એક જણના આવડતો, બધી એમની જે હુનર તમે કહો એ બધા જુદા હશે. But I will tell you that the main thing, it should be main thing, and the main thing is Jesus Christ. Main person in our life should be Jesus Christ. And I hope I can share some things with you today, draw your attention somehow to this main thing, right? To the things that need to be done by Christians, the ones who call Christians themselves Christians. આપણે જે પોતાની જાતને ક્રિશ્ચનો તરીકે ઓળખાવીએ છીએ, what is it we need to do at this time? તમને ખબર છે, મેં આજે સેમિનારનું થીમ પાસ્ટર રાજેન્દ્ર સાથે કહ્યું હતું કે this is the time, but this is the time to do what? This is the time for what? Obviously, this is the time, one of the biggest things, if you just go this last year, is to take care of ourselves, right? This is the time to wear masks. Thankfully, આપણે બધા છૂટા બેઠા છે એટલે માસ્ક પહેરવાની જરૂર નથી. પણ આપણે જો એક જગ્યાએ હોત તો હમણાં માસ્ક હોત, ડિસ્ટન્સિંગ હોત, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ હોત. This is the time to meet online, right? That's another thing we talked about. As much as we would like to meet in person, we have to meet online, attend schools online. A lot of us who work full-time jobs, we work from home. અને હું તો ઈશ્વરનો આભાર માનું છું કે એ બધી એમણે વ્યવસ્થા પૂરી પાડી છે કે જેના લીધે આપણે આવું કરી શકીએ છીએ. I'm thankfully I don't have to go out, right, at this time. This is the time, and I suggest this, કે આ એક વર્ષમાં તો આપણે એક વસ્તુ જો શીખતા હોઈએ ને, શીખ્યા હોઈએ, તો build our immune system. Our immune system, do something, take exercise karo, je bhi karwano. એટલે besides spiritual strengthening that is going on with all these meetings and sermons and everything we hear, take care of your immune system. So next time, if it ever happens, I pray that it never happens like this, but jo avu kank fari thayu, so you're ready to fight any serious illnesses, right? એટલે એ આપણે કરીએ ખાસ. This is the time to build our finances. આપણામાંના અહીંયા ઘણા બેઠા છે, આઈ ડોન્ટ નો કોને એવી ફાઇનાન્શિયલ તકલીફ પડી, ભાઈ નોકરી જતી રહી, whatever. પણ અમે ગઈકાલે વાત કરતા હતા રાજેન્દ્રભાઈ સાથે, એ પ્રમાણે અહીંયા તો ગવર્મેન્ટ આપણી ટેક કેર કરે, પણ ઇન્ડિયામાં શું? ઇન્ડિયાના લોકોની મેં હાલત જોઈ છે. I am connected with some people and it is horrible. There is no arrangement for paying people money while they sit at home.
રાઈટ, અહીંયા આપણને એવા જે પેમેન્ટ્સ આવે છે ત્યાં. સો ડુ સમથિંગ દેટ ફરીથી આવું 6 મહિના ધારો કે નોકરી વગર રહેવું પડ્યું, તો કેન યુ મેનેજ? અને એટલું જ નહીં, હું તો એવું કહું છું કે બી અ લીડર અને એવી રીતે મેનેજ કરો કે તમે બીજા 2 જણને બી સપોર્ટ કરી શકો. if you have to support somebody else, would you be able to do that? કે પછી આપણે આપણામાં જ ટોયલા રહીએ, એટલી આપણી જ માંડ પૂરું. આપણને ઈશ્વરે બહુ abundantly આપવાનું નક્કી કર્યું છે, and God blesses us in amazing way. And if you are able, I would say take care of others around you. So this is the time to do something. We cannot sit on the fence. ઘણા લોકો ઘરમાં ભરીને બેસી ગયા છે, કશું હવે નહીં. We cannot sit on the fence, but do something. Don't put stuff off. Don't let stuff slide. Do not procrastinate. We don't know if we will get another chance to do something. આજે તમને કોઈક બાબત કરવાનો ચાન્સ મળ્યો છે, કદાચ તમારા કોઈક એવા માંદા ફેમિલી છે કે ભાઈ એમના ઘરમાં કુકિંગ નથી થતું, તો તમે 2 જણનું એક રાંધીને તમે એમના ઘરે પહોંચાડી શકો ને, તો even that is okay. Right? I'm telling you that you have no idea how many things God gives us opportunities for. This is the chance to do something. So don't let it go. Don't let this opportunity go. The whole idea is that what we are doing, is it really like per the last commandment of Jesus, right? ઈશ્વરે આપણને જે પ્રભુ ઈશ્વરે જે છેલ્લી આજ્ઞા આપી હતી, go ye to the ends of the world and make disciples. એ આપણે કરીએ છીએ. હવે આપણે દુનિયાના છેડા સુધી જવાની જરૂર નથી રહી. એટલીસ્ટ આપણે ઓનલાઈન દુનિયાના છેડા સુધી પહોંચી જઈએ છીએ. So that's good thing. We all may not be able to preach. We all may not always have the audiences that listen to us or listen to what we have to say. But I will tell you one thing. We have an audience that watches us. તમારું કહેલું સાંભળતા ના હોય ને, પણ તમારું કરેલું લોકો જોનારા બહુ છે. Okay? The world needs to see Jesus in us. That is what a Christian has to do today. આ એક સમય એવો છે કે તમારામાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દેખાવા જોઈએ. If you can speak and if you can impress others, જો તમને એ ટેલેન્ટ પ્રભુએ આપ્યું છે તો great, but nothing impresses someone more than your actions. હું એને લગતી થોડી આપણે વાત કરીશું આગળ, right? Before I go any further, I want to stop here and hear from you. What is it that burdens your heart? તમારા હૃદયમાં અત્યારે શું વિચારો? અત્યારે આજની જ વાત નથી કરતો, પણ આ સમય દરમિયાન, આ અઠવાડિયા દરમિયાન, આગળના દિવસો માટે તમારા કયા એવા burdens છે? What are your questions? So I can bring that in our discussion little later. Something that you are dying to share with someone today. એવી કઈ બાબત છે કે તમારા હૃદયમાં ઉભરાઈ રહી છે ને તમારે કોઈકની સાથે શેર કરવી છે? Maybe it is something that is troubling you, right? And you are looking for an answer. એક વસ્તુ હું તમને ખ્રિસ્તી સર્કલ્સમાં, ખ્રિસ્તી ફેલોશિપ્સ માટે હું કહું છું, અમારા MGM ગ્રુપમાં હું છોકરાઓને કાયમ કહું છું કે this is a circle of brothers and sisters in Christ. અને એમાં કોઈ દાડો શરમ ના હોવી જોઈએ, બીક ના હોવી જોઈએ, કારણ કે કોન્ફિડેન્શિયલિટી હોવી જોઈએ. મારી કોઈ વીકનેસ હું આજે તમારી આગળ જણાવું ને, તો if anything that should happen is that you pray for me and you try to do something that would be helpful to me. It is not meant for અહીંયા તમે સાંભળ્યું ને સિદ્ધા બહાર દોડીને પેલો ભૈયા આજે મને કહ્યું ને પછી તો હમણાં શું તમને વાત કહું. That is not what it is for. આપણા સર્કલ્સમાં જ્યારે એવું થાય ને, then people stop sharing. આપણા ક્રિશ્ચિયન લોકો કેમ મોં નથી ખોલતા? Because they're always afraid they will be judged, people will remember. પછી કોઈક દાડો આવે ત્યારે મને બધી ખબર છે, પેલા દિવસે તારું સાંભળેલું, જવા દે. એટલે આપણને સારા થવાનું બી આપણને કરવા ના દે. So again, forget about that. I will tell you one thing. Lift up each other, okay, in prayer and in person also, whatever you can do. So if you're looking for something, an answer to a question, and I tell you, I think Rajendra bhai અહીંયા છે, તમારા બીજા leaders હશે, I don't know who else has joined, I am not seeing a full screen, but I will tell you that એ બીજા કોઈક બી એવી help તમને કરી શકશે, તમારા સવાલનો કોઈ જવાબ. Someone else can share something, their perspective, and we can all learn together. If nothing else, you know what? I always tell my people, whoever I teach, that if I don't have the answer, because I don't claim to have all of them, I will find it. I will try to find it, and I will get back to you later. And also, it does not have to be a question, just a thought. So I will stop here for a few minutes. We won't like stall here, but તમને જો જલ્દી તમને કોઈ કંઈ કહેવું છે, કોઈક વિચાર છે, doesn't have to be a question, like I said. તો હું કદાચ એની નોંધ બી લઉં અને મારું જે આગળ આપણે એક બે જે પોઈન્ટ્સ લેવાના છે એમાં આપણે ઇન્ક્લુડ બી કરી શકીએ. So would anyone like to share that?
એટલે અત્યારે તો હું જસ્ટ કોલેજમાં છું, બટ જેમ કે બધા કોલેજ સ્ટુડન્ટ્સ ને ચિંતા હોય એવી મને બી છે મારા કેરિયર ની આગળ, કે આગળ શું થશે શું નહીં એમ. ઓકે કરણભાઈ, થેન્ક યુ. બીજું? લાઈક મારે વર્ક ફ્રોમ હોમ ચાલે છે. લાઈક ઓલમોસ્ટ હું માર્ચથી ઘરે છું. એન્ડ એવરી મોર્નિંગ ઊભું થવાનું અને આખો ખુલ્લી ના હોય પહેલા લેપટોપ પર બેસી જવાનું હોય. અને અને એ ટાઈમ ઉપર જનરલી એવું લાગે છે કે મારી એકચ્યુઅલી હું ઘણા વખત ફીલ કરવા લાગ્યો છું કે જે મોર્નિંગમાં ઊભો થઈને જ્યારે હું જોબ કરતો અને જતો અને રોજ અહીં મારી સબવે ટ્રેન પકડીને જવાનું હોય, ડાઉનટાઉનમાં જોબ કરતો એટલે કાર તો હું રાખતો નથી એટલે. પણ એ ટાઈમ પર જે હું એકચ્યુઅલી ઘરે છું તો હું એટલો એન્ગેજ નહીં થઈ શકતો. મારી મોર્નિંગની વર્ષી પણ એ બધું ગુમાઈ રહ્યો એવું લાગે મને, કે જે આનંદ હોય ને, કે એકને એક રૂમમાં રહું છું, ઉઠું છું અને પછી બેસી જાઉં છું, પછી સાંજે કામ પતે છે, પછી જમવાનું બનાવો, પાછા સુઈ જાઉં. સો એ મને ફીલ જ નથી આવી રહી. અને આઈ થિંક હું સાંજે તો સારો એવો સમય કાઢી શકું છું, તો હું પ્રભુ સાથે એકાંતમાં બેસું. બટ મોર્નિંગની અંદર સવારમાં ઉઠીને બધું કામની ચિંતાઓ ના તે હોય છે, તો કેવું કે અમુક વાર પેલું લાગે કે રૂટીનમાં બાઇબલ વાંચી લીધું પણ મનથી નથી વાંચ્યું. I see. So it has become like just a routine for you, right? Yeah, in morning it's just like routine. And મને એવું છે કે પ્રભુ મારે નથી રાખવું, મારે તારી સાથે વાત કરવી છે રોજ સાથે. Right. I understand. Okay, good. So we'll try to see how we deal with that, or how somebody else is deal. આ જે કહેવામાં આવે છે એને લગતી બી કોઈ બાબત તમને તમે કરતા હોય which is working for you, right? જેવી રીતે કિરણભાઈએ પૂછ્યું કે કરિયરનું એવું તમને કોઈ અનુભવ ઓલરેડી થયો છે અને એમાંથી શું તમે જાણ્યું કે શીખ્યું, you can share that, right? એટલે મેં કહ્યું એ પ્રમાણે ઇન્ટરેક્ટિવ, આપણે એકબીજાની સાથે મળીને શીખીએ તો બહુ સારું. I'm not the one who is going to give you everything. I mean, I hope not. I would rather hear from you guys. So એવું કોઈ બીજાને બીજી એકાદ મિનિટ જો કોઈએ શેર કરવું હોય તો? કરિયર માટે તો હું કરણને એવું જ કહીશ કે હું પોતે હમણાં રિસેન્ટલી ગ્રેજ્યુએટ થયો 2020માં જ ઓગસ્ટ મહિનામાં. પેન્ડેમિક હતું પણ તો પણ 2 મહિનાની અંદર પ્રભુએ જોબ પૂરી પાડી, એના માટે પ્રેઝ લોર્ડ. બટ એવું હતું કે હું જ્યારે આ પેન્ડેમિક સ્ટાર્ટ થયું ત્યારે હું કોલેજમાં હતો, માર્ચ મહિનાથી લોકડાઉન ને બધું. તો ત્યારે સ્ટડીની સાથે સાથે આઈ વોઝ ગિવિંગ ઇનફ ટાઈમ ફોર ગોડ. બટ જ્યારથી મારી જોબ લાગી છે ત્યારથી, અને આઈ એમ ઓલવેઝ ઇન ધ નાઇટ શિફ્ટ, સો એ મારા માટે થોડું ડિફિકલ્ટ થઈ ગયું છે કે પ્રભુને એટલો ક્વોલિટી ટાઈમ આપવો. અને હું અત્યારે એના માટે કામ કરી રહ્યો છું. જેવું જોન્સનભાઈએ કીધું કે વર્કની સાથે સાથે પ્રભુને જે ક્વોલિટી ટાઈમ આપવો જોઈએ, રૂટીન નહીં પણ જે ક્વોલિટી ટાઈમ, એ કરવામાં થોડી તકલીફ થઈ રહી છે. Okay. Thank you for being honest about that. I think ઘણા લોકો એવું શેર કરતા બી કે ના કેવું લાગે આવું તો થતું હશે, પણ yes, you are very right. Okay, I think somebody else started saying something. Was it Nixon? Yeah, Tony uncle, yeah. Thank you. Like અહીંયા કહેવાય ને કે this is a question which lingers to me personally, કે અહીંયા ઘણી બધી વખત કહેવાય ને કે એમ્પાયર ની અંદર ને બધી જગ્યાએ એઝ અ પ્રેસિડેન્ટ કે અમુક એવા ક્વેશ્ચન્સ આવે કાઉન્સિલિંગ ની અંદર ને પર્સનલ લાઈફમાં બી. તો એની અંદર એક વેરી પ્રોવિડન્ટ ક્વેશ્ચન જે લિંગર અરાઉન્ડ કરતો ને એ છે કે મારું એવું કયું તાલન્ટ છે કે હું ઈશ્વર માટે ઉપયોગ કરું, કે ઈશ્વરની સેવામાં લાઈન. This is like very provident question which many of the teenage to like adult young youth ask, Christian youth. So આ એક ક્વેશ્ચન હોય છે ઘણી બધી વખત કે એવું કયું તાલન્ટ છે મારામાં, કે દરેકના અંદર ચોક્કસ ઈશ્વરે અલગ અલગ તાલંતો તો આપેલા જ છે, પણ એવું કયું સ્પેસિફિકલી આપણે કહી શકીએ એ વ્યક્તિને. અને આઈ ગેસ પર્સનલ લાઈફની અંદર બી ઘણાને થતું હશે કે ઈશ્વરના સેવાના માટે કયું એવું તાલંત ઉપયોગ કરું. Good, I see. So the question is કે એવું કયું તાલંત છે કે હું પ્રભુને આપી શકું, which is a good question. That's an introspection, right? તમારા પોતાની જાતની તપાસ કરો. By the way, જો તમારામાંના ઘણા કદાચ ઓળખતા હોય, પણ I will just give a brief introduction. નિક્સન ભાઈ જે છે એ હમણાં જ આપણે શરૂઆતમાં વાત કરી કે ઇન્ડિયાનું જે ચર્ચ ચાલુ થવાની તૈયારીમાં છે, એ નિક્સનભાઈ MYF ના પ્રેસિડેન્ટ છે મણિનગર ચર્ચના, અને he plays active role in church church stuff, right? બધી મીટિંગ્સમાં અને જુવાનોને લીડ કરવામાં અને ઘણા બધા નિર્ણયોમાં આપણા આઈ થિંક એઝ ઇન્ડિયન પેલું જે કન્ફિગરેશન હોય છે એમાં he is a member of the pastorate committee, so he takes key decisions with other people
એટલે એ એમનો એક બીજો સવાલ આપણે આઈ થિંક વી સેડ earlier before like the meeting started, મેં જોન્સન ભાઈ સાથે વાત કરી કે we need to keep praying for them as they decide to meet in person. એ લોકો આપણે ત્યાં તો હજી in person થવાનું ચાલુ નથી થયું, પણ એ લોકોએ ઓલરેડી નક્કી કર્યું છે મણિનગર ચર્ચના બધા સભ્યોએ, પાસ્ટરેટ કમિટીએ. So we will pray for them starting next Sunday. We will have to, they'll need our prayers that everybody is safe. But anyway, thank you for that question, Nixon. I think he works with a lot of youth people. અને ઇન્ડિયામાં તો તમને ખબર છે યુથની સંખ્યા અને બધું કેટલું બધું હોય, એટલે મચ મોર વેરાયટી, કેટલા બધા જુદી જુદી જાતના જોવાનું સાથે. યસ. So anyway, any other questions? I think before let's move on. I think I will, you can stop me. તમને વચ્ચે જો એવું લાગે તો please just say excuse me or hello or again, right? I mean, please interject. તમે બોલી શકો છો વચ્ચે. So I have made a note of some of these points and hopefully આપણા જે આગળ જે points મારા પાસે છે શેર કરવાના એમાં કદાચ એનો answer તમને મળે, અને નહીં તો બી હું I think I'll make sure I'll come back to those questions right away. હું એ સિધા એના answerમાં નથી જતો, પણ let's see if our discussion answers some of your questions, right? So let's come to the study and learn from God's word. With all the things going on in the world, આપણું જે પેલું જે આજનું theme છે, it is the time. So what a great time to study the Bible. અમારામાંના જેમ અર્પિતભાઈએ કહ્યું કે ભાઈ બાઇબલ હું વાંચું છું, રાઈટ, એવું પણ એ રિચ્યુઅલ જેવું થાય છે, અને એ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે, રાઈટ, કે we have to make sure that it doesn't, even churches, ઘણી વાર churches, હું આપણા જે ટ્રેડિશનલ ચર્ચીસ માટે મને ઘણી વાર હું એ જોઉં છું, અને અહીંયા કેનેડામાં આઈ ડોન્ટ નો કેવું છે, પણ અહીંયા અમેરિકાના જે મેથોડિસ્ટ ચર્ચીસ છે, રેગ્યુલર ટ્રેડિશનલ મેઇન લાઇન ચર્ચીસમાં તમને હાર્ડલી યુથ જોવા મળે, હાર્ડલી એની યુથ. અને એ લોકો છે ને દરેક કોન્ફરન્સમાં આનું એક સેશન હોય, દર વર્ષે કોન્ફરન્સ થાય, એમાં બધા પાસ્ટરો બધા ભેગા થઈને ચર્ચા કરે કે વેર ઇઝ ધ યુથ. પછી હું એમને કહું કે બધા યુથ છે ને એ બધા છે બીજે પેલા નોન ડિનોમિનેશનલ ચર્ચીસમાં જાય છે, પેલા પ્રેઝ એન્ડ વર્શિપ જેવા જે હોય છે ચર્ચીસ, ફ્રી લાઇન ચર્ચીસમાં જાય છે, because they don't like this methodologically methodist, રાઈટ. એટલે ભાઈ આના પછી આના પછી આના પછી એ પેલું બધું છાપીને તૈયાર જ રાખ્યું હોય. એટલે હું ઘણી વાર કહું છું કે વી ડોન્ટ અલાવ ધ હોલી સ્પિરિટ ટુ વર્ક. આપણે રૂટીન બસ તમને અર્પિતભાઈને હું એડ્રેસ કરીને કહું છું કે આપણે જનરલી બાઇબલ વાંચીએ, અમારા બી ઘરમાં શું થતું હોય કે જે બી તમે રીડિંગ રોજનું રાખ્યું હોય ને કે ચલો રોજના 2 અધ્યાય, અથવા તો ઘણા લોકો શું કરે અપર રૂમ વાંચે ઉપલી મેળી, અને પછી એમાં જે બાઇબલ વાંચવાનું હોય અને એને લગતું ઓકે અને that's it. અને પછી પ્રેયર, એટલે આપણી ટિપિકલ પ્રેયર હોય, અને પછી આકાશમાંના બાપ, રાઈટ, ઓર ફાધર, એવું જે રૂટીન, sometimes you have to get out of that routine. And sometimes what we have to do is give God time to speak to us. મારા એક ફ્રેન્ડ છે અને અમેરિકન માણસ છે, એ કહે છે કે what, sometimes I read a paragraph, sometimes I read 2 verses, અને એ 2 વર્સ વાંચીને હું છે ને બેસી રહું કે ઈશ્વર મને એમાંથી શું કહેવા માંગે છે. I literally try to listen to what God wants to tell me. એવું એ ઘણી વાર એ વ્યક્તિ મને કહે છે, અને એ 2 વર્સિસમાંથી જ્યાં સુધી મને ખબર ના પડે કે એમાં શું એમાં ઈશ્વર મને કહેવા માંગે છે ને ત્યાં સુધી I don't move on. અને જો એમાં બહુ વાર થાય તો પછી I just keep my study for that day to 2 verses. અને એ 2 વર્સ હું મારા કાર્ડ ઉપર લખી લઉં છું, એક પેલા ઇન્ડેક્સ કાર્ડ પર, અને પછી મારી જોડે હું કામ પર લઈ જાઉં, એની સામે જોયા કરું, એને વિચાર્યા કરું, અને એ 2 વર્સિસ મને ઓલમોસ્ટ મોઢે થઈ જાય છે, he just takes it by heart. અને પછી જ્યારે સાંજે કે લંચ ટાઈમે કે એવા કોઈક ટાઈમે હું મોલમાં કે કોઈક પાર્કમાં હું ચાલવા નીકળું ને, તો I find people, I just stop and talk to them કે what, would you mind let me tell you what God showed me today. એટલે પછી લાંબુ લાંબુ કે આ 2 વર્ષ વાંચ્યા ને એમાંથી મને ઈશ્વરે આજે આવું કહ્યું. He just shares that. Nothing big, કોઈ મોટું ભાષણ નહીં, કોઈ પેલું માઇક્રોફોન લઈને ઉભા રહીને પેલું hey, if you don't believe we will go to hell, none of that stuff, that actually scares people off. I mean, he talks about love, he talks about what God shows him from that ministry or from those 2 verses. અને પછી એ શું કરે છે કે જ્યારે એ બીજે દિવસે જ્યારે એ જ રીતે પાછો આવે ને તો પેલું જે આગલા દિવસનું ઇન્ડેક્સ કાર્ડ he passes it on to somebody. કોઈક એની ડેસ્ક પર આવે ને તો કે here, take this, keep it on your desk. So you see how he shares God's word. So get out of some regular ritual. ભલે કોઈ વાર તમને એવું લાગે કે અમુક જાતના અધ્યાય તમે 4-5 બી વાંચી કાઢો, પણ that's fine. There should be no ritual. There should get out and give God time.
to see what he has to say. આપણી એક કમ્યુનિકેશનનો મિનિંગ શું, રાઈટ? અત્યારે હું કમ્યુનિકેશન કેમ કહું છું કે હું એકલો જ બોલ કરું ને તમે પછી ચલો ઓકે થેન્ક યુ ગુડ બાય આવજો. હેલો, ધેટ્સ નોટ કમ્યુનિકેશન. I think the communication is a two-way thing. એટલે આપણે તો કરી આપણી પ્રાર્થનાઓ ઉપર ઉછાળી, but wait, how many reached God's ears and how many God is responding to? અને હું તમને એટલા માટે કહું છું કે how many reached God's ears because મારો એક સ્ટડી જે છે એમાંનો એક પોઈન્ટ એ હતો કે how come our prayers are not answered? અને એનું બીજા બધા કારણો તો છે કે ભાઈ ઘણી વાર પ્રેયરનો આન્સર હા હોય ના હોય. ઘણા લોકો કહે છે નોટ નાવ, મેબી તો નથી હોતું ઈશ્વરમાં, મેબી ના હોય પણ નોટ નાવ એવું ઘણી વાર હોય છે કે લેટર એમના ઈશ્વરના. પણ એનો એક બીજો આન્સર એવો બી છે કે ઇટ વોન્ટ બી હર્ડ બીકોઝ વી સ્ટીલ હેવ સિન ઇન અવર લાઈફ. આપણા જીવનમાં જ્યાં સુધી એક પાપ કશુંક હોય ને એ આપણી પ્રાર્થનાઓને સ્વીકારાતા, કબૂલાતા, સંભળાતા રોકી રાખે છે. સો ટ્રાય ટુ ફાઇન્ડ વોટ ઇઝ ઇટ that stops you from having that connection with God. શું છે? It'll take that time. Okay, that's, I mean, we can talk more, but anyway, let's move on for now. So ઘણા લોકોને અત્યારે એવું થતું હશે કે ભાઈ હું એવું કહું છું કે it's a great time. This last year has been a wonderful time for me. પણ ઘણા લોકો એવું કહેશે it was a horrible time. How can God let this happen? Why doesn't God end this? Right? એવું ઘણી. But if you step back and think for a minute, God has really given us a chance for all of us to stop. થોડા આપણે ઊભા, આ તમને આપણે જે ઘરમાં રહેવાની વાત કરી, ઘણા લોકો પહેલા એવું કરતા હશે કે અમને તો ઘરમાં મારા ફેમિલી સાથે ટાઈમ જ નથી મળતો, તો સવારનો વહેલો નીકળી જાઉં. અને I'll tell you my story. મારા અત્યારની જોબ તો સારી છે પણ આના પહેલાની જે જોબ હતી ને, I was driving 5 hours a day. I was driving 2 hours every morning. 5 વાગે નીકળું, 7 વાગે કામ પર પહોંચું અને સાંજે હું 4 વાગે જોબ પરથી નીકળું અને 7 વાગે હું ઘરે પહોંચું રાતે પાછો. So 5 hours of driving. When God took that away and gave me a job that was 10 minutes from my house, all right, 7 miles હતું મારા અત્યારનો જે જોબ છે. I have been 15 years at this job, thank God. પણ મારો કહેવાનો મતલબ કે 5 કલાક ઈશ્વરે મારા બચાવે. તો હવે હું એ સામા વાપરું? I have to think, right? ઈશ્વરે આપ્યા તો ખરા પણ what am I using it? So ઘરે બેઠા છે તો એનું આપણે શું કરીએ છીએ? There is, let me tell you કે સૌથી વધારે જો આ જમાનામાં ફાયદો થયો હોય તો આ ઝૂમ મીટિંગ વાળાને અને નેટફ્લિક્સ વાળાને અને પ્રાઇમ ટાઈમ બિંજ એક સિરીઝ ને પછી એના પછી આપણે પેલા મોટા ભાગના વોટ્સએપ કોન્વર્સેશન, પેલી સિરીઝ જોજો, હા બહુ મસ્ત સિરીઝ. એટલે એક તો શો હોય જ નહીં, એક મૂવી તો હોય જ નહીં, પણ સિરીઝ. એટલે તમે વિચારો કે આપણો ટાઈમ ક્યાં જાય છે. એટલે સમટાઈમ્સ એમાં બી થોડો કંટ્રોલ રાખવો જોઈએ. એમાં બી આપણે થોડું કે ભાઈ આજે આટલું જ કે આજે એક જ કે ઇટ્સ વેરી હાર્ડ. ઇટ્સ લાઈક અને આ લોકો મારા બેટા એટલા ઉસ્તાદ છે ને ટીવી વાળા, તમારું એક શો પૂરું થાય ને તમે બંધ કરો ને એ પહેલા બીજા શો નું ચાલુ કરી દે. એટલે તમે હજી તો શું થયું આગળ, એમાં અટવાઈ ગયા, આપણે ગયા. એટલે પછી 4-5 જુઓ નહીં ત્યાં સુધી આપણું પૂરું ના થાય. So God has given us a chance right now, right? કે catch up on things that have been pending. I will tell you something. મારી પોતાની ટેસ્ટિમની જો હું ગયા વર્ષની આપું, બીજા ઘણા બધા સારા પ્રસંગો, ઈશ્વરે અમારા દીકરાના લગ્ન થયા, પેન્ડેમિક શરૂ થયું એ પહેલા અમને સહી સલામત ઇન્ડિયાથી પાછા લાવ્યા, all of those good things. But અહીંયા આવ્યા પછી માર્ચથી I have been at home. I have not been able to go to work, right? મને જે પ્રોજેક્ટ્સ, મને એવું થતું હતું ને કે આ તો ક્યારે આનો પાર, હું કંઈ રિટાયર થઈશ પછી જ આ ટાઈમ મળશે એવું હું વિચારતો હતો કે આ બધી બુક્સ મારે વાંચવી છે, આ ઘરમાં આ કરવું છે, પેલું કરવું છે. એ બધા મેં કહું રિટાયરમેન્ટ પછી એ બધા પ્રોજેક્ટ ગયા વર્ષમાં થઈ ગયા. I have been able to finish all my projects related to retirement. એટલે હવે રિટાયરમેન્ટમાં શું કરીશ એ મારું, that's my headache. No, I don't know. It's not a headache. I'm looking forward to it whenever it happens. But એક વસ્તુ એ થઈ, right, કે catching up on things. બીજી વસ્તુ, you can mend broken relations. એટલા બધા સગાઓને અમારી ઓળખાણ થઈ છે ને આ ઝૂમ મિટિંગમાં, આ ફેમિલી મિટિંગ, પ્રેયર મિટિંગ. ઇન્ડિયામાં કોઈ મરી ગયું, ઓસ્ટ્રેલિયામાં કોઈના છોકરાનો જન્મ થયો, શું ઝૂમ મિટિંગ. અરે કદી જોયા ના હોય એવા બધા સગાઓ મેં છેલ્લા વર્ષમાં જોયા. 38 વર્ષમાં મેં જેમને જોયા નતા ને એવા બધાની જોડે હવે મારું કનેક્શન થઈ ગયું. And look at this right now, you folks, right? ઇન્ડિયામાં, I mean, this is a time to mend and create new relations. એટલે એની પર બી તમે ધ્યાન આપો કે who am I building relations with, right? Finish unfinished projects, like I said. Learn a new skill. અત્યારે
I mean, I don't know, તમારામાંના ઘણા સ્કૂલમાં જતા હશે નવા કોઈ, પણ મેં એવા ઘણા બધા અમારા MGM ના youth છે, મારા પોતાના ઘરમાં મારા દીકરા, he started a master's class from home, you know, કારણ કે અત્યારે easy છે. પહેલા નોકરી હતી ત્યારે it would have been difficult કે ભાઈ કામ પર બી જાઓ, પછી સ્કૂલે બી જાઓ. અત્યારે he works from home and there is a time where he can go to school on online also. So acquire a new skill. હું કહું છું ને કે પેલું જ્યારે આપણે આ પેન્ડેમિકમાંથી બહાર આવીશું ને ત્યારે what has been the key thing, કશુંક આપણામાં સ્ટ્રેન્થ ઉમેરાઈ છે કોઈ જાતની, એ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે, રાઈટ? એટલે besides spiritual, some practical things, some secular things, right? એ બધી સારી બાબતો જો આપણે ઉમેરી શકીએ. Even beyond that, learning from God's word, listen to messages. You know, અત્યારે અમારા ઘરમાં ને બીજા એટલા બધા ઘરોમાં હું જોઉં છું ને, ઘણા લોકો એક નહીં, પહેલા આપણે કેવું થતું હતું, રવિવારે ચર્ચમાં જઈ આવ્યા, વાર્તા પૂરી. હવે ચર્ચમાં આવ્યા પછી એ પેલા ચર્ચની મીટિંગ ચાલુ થાય છે, આપણે જોઈએ. પછી એ પૂરી થાય ને પછી સાંજે એ પેલું સરમન કોઈ રેકમેન્ડ કર્યું છે, જરા સાંભળજો. એ નો ભલે આપણે ફાસ્ટ ફોરવર્ડમાં જોતા હોઈએ. મને હમણાં એક ટ્રીક તમારા જેવા કોઈ જુવાને શીખવાડી કે મારી પાસે બહુ ટાઈમ નથી ને, તો હું બધી જ યુટ્યુબ 2 times સ્પીડમાં જોઉં છું. મેં કહું 2 times સ્પીડ? તો કે હા, તમે નીચે ક્લિક કરો ને તો યુ કેન વોચ ઇટ ફાસ્ટર. મેં કહું ઓ વાવ. This was interesting. I never knew that you can hear કે પેલા એટલે જેમણે મને કહ્યું મારી પોતાની દીકરી, you know, that is what she's talking about, કે I don't have that much time, so you know what I do, I watch it on 2 times speed. Because I don't have that patience or whatever. But anyway, that was something new for me. Okay, so one thing that has happened which we do not talk about, you know, એક વસ્તુ ખાસ હું તમારી નજર આગળ લાવું છું કે આ બધું જ છે ને ઈશ્વરના પ્લાનમાં, ઈશ્વરની યોજનામાં. અને હું એક વસ્તુ તમે બી જોઈ હશે, you know, Canada is a beautiful country, so God has given this time for earth to heal. If you notice, મને એટલી બધી જગ્યાઓથી, મને ઘણીવાર અમદાવાદના ખબર નહીં, અમદાવાદના કયા લોકો કે અમને તો અહીંયાથી હિમાલય આવા દેખાય છે, પેલો ફોગ જતો રહ્યો, સમથિંગ લાઈક ધેટ. કોઈ બહુ દૂરથી હિમાલય જોઈ શકે છે. સ્મોગ, પેલું દિલ્હીનું પેલું પોલ્યુશન લેવલ કે છે ઓછું થઈ ગયું છે. એર ઇઝ પ્યોરર, વોટર ઇઝ પ્યોરર, ક્લીનર. So it's almost like a reset. જાણે ઈશ્વરે રીસેટ બટન દબાવ્યું હોય ને એવું આપણને લાગે. અત્યારે ઘણી બધી વસ્તુઓ, એટલે આપણા સંબંધો બી રીસેટ થઈ શકે છે, આપણા ચર્ચીસ બી રીસેટ થઈ શકે છે, આવી બધી જે દુનિયાની બાબતો છે. આપણે નૂહના જમાનામાં તો ઈશ્વરે રીસેટ કર્યું પેલું ફ્લડ લાવીને, પણ this is something similar but not that much, but it has changed, right? Many things. It has changed the way we live, changed the way we travel, changed the way we interact with each other, the way we work. Everything has changed. So we'll look at different new areas where we can apply what we learn. આપણે આ બધું શીખ્યા છે. So I'm going to give you some practical examples of real life. Some of them may be from my own life, you know, but only to glorify God, and some from what I've heard or seen. So this is the time to do things that have eternal purposes. એક વસ્તુનો જો અત્યારે સમય છે ને, તો પેલી આડી અવળી ફાલતુ, મેં ના કહ્યું બાસ્કેટબોલ, મૂવી, ફલાણું, those are not of any eternal value, કે જેનું અનંત કાળમાં આપણને કંઈ કામ લાગવાનું છે ને એવી નથી. તો અત્યારે એવી બાબતો આપણા જીવનમાં ઉમેરો કે જે અનંત કાળમાં કામ લાગે આપણને. Things that will go with us to eternity. Okay, eternal things of eternal value. Everything else you do, everything else we do is temporary. So we can quickly go to the Bible and see what things will enter in heaven. આપણે જે જે વસ્તુઓ હમણાં આપણી સાથે રાખવા માંગીએ છીએ, લેવા માંગીએ છીએ, એમાંની કઈ કઈ વસ્તુઓ ઇટર્નલ વેલ્યુની છે અને એ આપણી સાથે સ્વર્ગમાં જશે કે નહીં, અકોર્ડિંગ ટુ ધ બાઇબલ, યુ નો, નોટ બાય અવર સ્ટેન્ડર્ડ્સ, યુ નો, આપણી બાબત ઈશ્વર શું કહે છે. એન્ડ ધ રીઝન આઈ વોન્ટ ટુ ફોકસ ઓન ધીસ વર્सेस ઇઝ so when we look at some practical applications and choose, you know, what to hold on to or what to let go. એટલે આ એ biblical principles, godly values in mind, right? તો હું ક્વિકલી તમારી આગળ થોડા બાઇબલના જ વચનો હું વાંચું છું. ઓકે, અને એમાં આપણને જે જણાવે છે કે કઈ બાબતો સ્વર્ગમાં નહીં પ્રવેશવામાં દેવામાં આવે અને કઈ બાબતો સ્વર્ગમાં આપણને લઈ જશે, એટલું જ નહીં પણ આપણી સાથે આવશે. સો પહેલી જે કલમ છે, 1 Corinthians, you don't have to take it, I'm going to read it. તમે just pay attention, you don't have to literally turn. If you want to, that's fine, but I'm reading it to you. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. એક બે કલમ હું વાંચું. 1 Corinthians 6 અધ્યાય ને 9-10 કલમ કે છે, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived.
neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. આ વસ્તુઓ સ્વર્ગમાં પ્રવેશ નહીં પામે. બીજી કલમ Galatians 5 અને 19 onwards. ગલાતીયાનો પત્ર 5મો અધ્યાય 19મી કલમથી આગળ. The works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. 26મી કલમ કહે છે, let us not become conceited, provoking and envying each other. એટલે એ બધી બાબતો જો આપણા જીવનમાં હોય તો એ બી આપણને પ્રવેશ નહીં આપે. Next verse, 1 Timothy chapter 1 verse 9. પહેલો તિમોથી પહેલો અધ્યાય 9મી કલમ. Understanding this, that the law is not laid down, that the law is not laid down for the just, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane. Profane એટલે the bad language, right? For those profanity. So for those who strike their fathers and mothers and for murderers. એટલે આવા લોકોને બી સ્વર્ગમાં પ્રવેશ નહીં પામવામાં મળે. Matthew 7:21 એનો પહેલો ભાગ. Matthew 7:21 પહેલો ભાગ કહે છે, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. That applies to someone like us. આપણે આ પેલું કહ્યું ને, આપણે is it just ritual? ખાલી જ આપણે કરીએ છીએ કે ખરા અર્થમાં પ્રભુ ઈસુ આપણા ત્રાતા, આપણા સેવિયર, is he really our Lord? અને મેથ્યુની એની જે બીજી કલમ છે, I mean 21મી કલમનો બીજો ભાગ છે, એમાં એવું કહે છે કે કઈ વસ્તુ સ્વર્ગમાં પ્રવેશ પામશે. પહેલું કહે છે લોર્ડ લોર્ડ કહેનારા નહીં જાય, પણ બીજો ભાગ કહે છે but the one who does the will of my Father who is in heaven. ઈશ્વરની ઈચ્છા, મારા પિતાની ઈચ્છા પૂરી કરનાર જે છે એ લોકો જશે. એવી જ એક બીજી કલમ પ્રકટીકરણ 21 Revelation 21 verse 27 પહેલો ભાગ કહે છે nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but only those, આ બીજો ભાગ, only those who are written in the Lamb's book of life. એટલે આજે હું ઘણી છે ને લોકોને કહું છું કે આજે તમારા નામ કોઈ દિવાલ ઉપર લખાય, મેં દાન આપ્યું ને મારા નામે લાઇબ્રેરી ખુલી છે, મેં દાન આપ્યું ને ચર્ચમાં મારી તકતી મૂકવામાં આવી છે, પંખા કોના તરફથી છે અને ખુરશીઓ કોના તરફથી છે ને બધું જે લખવામાં આવે છે ને એ નામ તમારા જીવનના પુસ્તકમાં લખાવો. Forget about all of these things. હું ઘણી કહું છું, it's okay. It's okay to help the church. It's okay to give donations and continue God's work, but be sure that your name is written in the book of life. અને એના માટે શું કરવાનું છે? આપણે બાઇબલ ઘણું બધું ચોખ્ખી રીતે કહે છે કે જીવન, રાઈટ, પ્રભુ ઈસુના ઘણા બધા એમને તમે ઇન્ટરેક્શન્સ જુઓ લોકોની સાથે, તો he says a lot of things that કેવી રીતે મારી તમે પેલા બિચારા પેલા જુવાનને મને ઘણી વાર થાય બિચારા જુવાન કે આજ્ઞા તકે હું પાળું છું, ફલાણું તકે હું જાણું છું, તો કે સારું તારું બધું મૂકીને મારી પાછળ ચાલ. પછી પેલો કહે છે નિરાશ થઈને જતો રહ્યો બિચારો. મને એવું થાય છે, I mean it would be tough. Can you imagine if somebody told you, આવો તો ઇન્ડિયામાં એક જોક હતો, પેલા કે કોઈક એવું કહેતા હતા કે ભાઈ બધું છોડી દો, મોહ માયા છોડી દો, ફલાણું છોડી દો, તમારા ધનનું ને બધી માલ મિલકત છોડી દો. તો પેલા કે પણ છોડીને કરવાનું શું? તો પેલો સાધુ કહે છે મને આપી દો, તમે છોડી દો. એવું નથી જરૂર. I think the meaning was a little different. God meant, what Jesus meant was એની મોહમાયા છોડી દો. અને હું ઘણી વાર એવું કહું છું કે એ જુવાને બધું જ સાચું પૂછ્યું, સાચી વ્યક્તિને પૂછ્યું, પણ એને એક સવાલ પૂછવાનું છોડી દીધું. If he had just one more step એને લીધો હોત ને અને એને પ્રભુ ઈસુને કહ્યું હોત ને કે પ્રભુ આ મારા માટે અઘરું છે, મને હેલ્પ કરો. Don't you think Jesus would have helped him? I really think Jesus would have showed him how to do it. એ એક સવાલ આપણે પૂછવાનો છે કે Lord, this is hard for me. મારા માટે બાઇબલ વાંચતી વખતે કોન્સન્ટ્રેટ કરવું અઘરું છે. મારા માટે તમારી સાથે કનેક્ટ થવું અઘરું છે. મારા માટે મારી જોબનું જે મને ટેન્શન છે અને જે મને અત્યારે ભલે બધું સારું છે પણ અમુક મને જે ટેન્શન લાગે છે, મને ઘરમાં લોનલીનેસ લાગે છે, એકલતા લાગે છે, અઘરું છે. God, show me how to deal with that. Jesus, please help me. I cannot do it on my own. હું તો તમને સ્પિરિચ્યુઅલની વાત કરું છું, પણ I'll tell you,
that physically પણ જો I'll tell you my own experience. I cannot lose weight on my own. કારણ કે મારું જે હૃદય, મારું મન એક બાજુ ચાલતું હોય. Things that I want to give up, I want to eat. Things that I should not do, I do, right? એ જે બાઇબલ કહે છે ને, એ મારે પ્રભુની પાસે, પ્રભુ મારે વજન ઉતારવું છે, મને હેલ્પ કરો. I cannot do it on my own, because every single diet, the world will tell you, diets fail. Why? Because we try to do it on our own. આપણે આપણામાં જ કરવામાં, મેં આમ કર્યું, પછી બીજે દાડે એ ગાડી પાટા પરથી ઉતરી જાય એટલે પાછા એક જ દાડે, યાર મેં અઠવાડિયું કર્યું ને એક જ દિવસમાં બધું પાછું ચડી ગયું. હેલો, ask God's help. અને એ આવી જ છે ને, આ હોલી લાઈફ જીવવા માટે બી આ જ એક ટ્રીક નથી, પણ આ જ એક રસ્તો છે કે holy life જીવવાની આપણે ટ્રાય કરીએ ને, but then something happens, something you watch on TV, some opportunity, પેલા યુસુફને જેવું થયું, એવું કોઈક પેલી પોટીફારની સ્ત્રી તમને ટેમ્પ કરવા આવે અને you go off the wagon, you go off the road. અને એટલે પ્રભુમાં ટકી રહેવાનું, પ્રભુની પાસે જવાની રોજની એ જરૂરિયાત છે કે પ્રભુ મને બચાવો, પ્રભુ મને આવું કંઈ બી આવે, પહેલામાં પહેલા તો એ વિચારો જ બંધ કરી દો. કારણ કે વિચાર જે અંદર હૃદયમાંથી જે ઉદ્ભવે છે ને, the thoughts that come out of our heart are the ones that lead us the wrong way. એક પછી કોઈ બી હોય, whether it is about food, whether it is sexual things, whether it's immorality, whether it is stealing, whether it is just going off on your own in the world. આ જે બાબતો આપણા મગજમાંથી જ ઉદ્ભવે છે. ભાઈ જો પેલા બધા આવું કરે છે ને કેટલી મજા કરે છે, yeah, they're having so much fun, like, hey, you do it, તું છે ને ભાઈ કરે છે ને, તું સારો છે, તું રોજ રાતે બાઇબલ વાંચે છે, it's good enough, જા નીકળી. the biggest thing that in અમેરિકામાં થયું છે, પણ તમારા કેનેડામાં મને ખબર નથી, પણ in America what they have done, and I think the opposite of God's kingdom, opposite of God, meaning what evil has done, કે ચર્ચના જ ટાઈમે આ લોકો એની બધી ગેમ્સ રાખતા હોય છે, સન્ડેની ગેમ્સ. અને જે ગેમ્સ જોવાની તો વાત જવા દો, કે that you watch NBA, NFL એ બધું જુઓ એ તો જવા દો, પણ તમારા છોકરાઓ જો કોઈ સ્પોર્ટ્સમાં હોય ને, તો એ સ્પોર્ટ ઇવેન્ટ્સ ક્યારે રાખે છે ખબર છે? રવિવારે સવારે. એટલે અમારા ઘણા પેરેન્ટ્સ, અમારા ઘણા ફેમિલીના ચર્ચમાં નહીં આવવાનું કારણ, અમારા છોકરાનું છે ને પેલું લીગ છે, આજે લિટલ લીગ છે, આજે મીડિયમ લીગ છે, આજે બિગ લીગ છે, બધી લીગમાંથી જ ગયા. અને પછી શું થાય ખબર છે? આ જે માતા પિતા છે ને, આઈ એમ સોરી ટુ સે, કે 2 વર્ષ પછી, 4 વર્ષ પછી, 10 વર્ષ પછી આવે, ભાઈ મારો છોકરો બગડી ગયો છે, જરા આઈને સલાહ આપો ને. ભાઈ મારો છોકરો પાટા પરથી કઈ ગાડી પાટા પરથી ઉતરી ગઈ છે, જરા કોને કઈ એમની જોડે વાત કરો ને. પણ એ પાટા કોણે પાડેલા, પાટા કોણે આપેલા એમને ચાલવા માટે? That is the thing. And I'm not saying it's a bad thing, right, to invest in your children. I'm okay with that. But priority, number 1 સ્થાન તમે કોને આપવા માંગો છો, એ આપણે જે જોવાની જરૂર છે. By the way, I'll take a quick time check. અને anything that has a question until now, મારે બીજા 1-2 પોઈન્ટ લેવા છે, પણ only if you have time. I know we are a little over an hour. I think 8 ને 10 એટલે તમારા 11 ને 10 થઈ જશે. પણ how is the time? If somebody can like tell me, give me some indication કે તમારા બધામાંથી કોઈ કહી શકે કે મારે જવાનું છે, or you have some time to go. કારણ કે હજી I'm sorry, આપણા એડવાન્સમાં જ આપણે બધી ખાસું બધું ડિસ્કશન થઈ ગયું. મારા 1-2 જે પોઈન્ટ છે મેઇન, I think we can have another session someday, but if you have some time, you let me know. We can talk right now. What do you think? જોન્સન ભાઈ, તમારું શું કહેવું છે? You know the crowd. ના સાહેબ, જવા દો. અમારું યુથ એવું છે કે તમે લાઈક વી આર એન્જોયિંગ એકચ્યુઅલી, કે આપણે પ્રેક્ટિકલ કન્વર્સેશન થઈ રહી છે, એન્ડ નો વરીઝ, ટાઈમની કોઈ બંધન નથી. જ્યારે પ્રભુની વાત કરવાની હોય તો ટાઈમનું કોઈ બંધન નથી. So no worries. Okay, thank you. અને I think એ મને રાજેન્દ્રભાઈએ બી કહ્યું હતું કે everybody loves the Lord, અને but I still have to be mindful, that અને બીજું કે I'm sure there should be no objection if somebody has to leave. અમારે ત્યાં ઘણી વાર થતું હોય છે અમારી મીટિંગ્સમાં, that's fine, we understand that. પણ જેઓ રહી શકે છે, અને બીજો હજી થોડો આપણે ટાઈમ જો લઈએ, અને તો yes, like I said, કે I think એટલું બધું ઓલરેડી ડીપ ડિસ્કશન તમારા ક્વેશ્ચન્સથી ને I think પ્રભુની દોરવણીથી થયું છે, that જે એનું પ્રેક્ટિકલ જે એપ્લિકેશન્સ છે ત્યાં સુધી હજી આપણે પહોંચ્યા બી નથી. પણ I would like to, there are some key things that I wanted to cover. તમારા જે 1-2 questions હતા એ બી I would like to cover, but let's move on. I think thank you again
Again, if somebody has to leave, I perfectly understand. But if you stay connected, you are most welcome. I'm sure you will hear some things that will benefit us. Okay, so I think મેં જે કલમો વાંચી એમાં એક જ કલમ મારે બીજી એક ઉમેરવી છે કે કઈ બાબતો સ્વર્ગમાં પ્રવેશ પામશે, અને એ તો છે પવિત્ર આત્માના ફળ. રાઈટ, ધ ફ્રૂટ ઓફ ધ સ્પિરિટ. ગલેશિયન્સ 5:22 બહુ જાણીતી કલમ છે, બધા જ જાણે છે. ધ સ્પિરિટ ઓફ લવ, સ્પિરિટ ઓફ જોય, પીસ, ફોરબેરન્સ, કાઇન્ડનેસ, ગુડનેસ, ફેથફુલનેસ, જેન્ટલનેસ, સેલ્ફ કંટ્રોલ. રાઈટ, એ બધું તમે જાણો છો. પણ હું તમને એક વસ્તુ કહું કે આ જે ફ્રૂટ ઓફ ધ સ્પિરિટ છે ને, એ મેળવવા કેમ આપણા માટે આટલા બધા અઘરા છે? કેમ લવિંગ બનવું અઘરું છે? કેમ આપણા મોઢા પર જોય આવવો અઘરો છે? યાર, આપણે બીજું જ વિચારતા મેં આજે સાંજે જવાનું છે, ઓ મારી પેલી એક્ઝામ છે, અરે કાલે સવારે વહેલા ઉઠવાનું છે. ઓલ ઓફ ધીસ થિંગ્સ આપણે બર્ડનસમ જાણે લઈને એ બહાર લઈને ફરતા હોય. હું ઘણી વાર અમારા ત્યાં લોકોને એવું કહું છું કે તમે બહુ અઘરા ટોપિક લો ને, કે પ્રભુ ઈસુ ક્યારે પાછા આવવાના છે, ચલો બધા સ્ટડી કરીને આવજો. એટલે બધા કેલ્ક્યુલેશન કરીને આવે ને, ગણતરી કરીને આવે ને, દાનિયેલનું પુસ્તક ને, પ્રકટીકરણનું પુસ્તક ને, ફલાણી બુક ને, ઢીકણી બુક ને બધું વાંચીને આવે ને, એ બધું કરે. અને પછી એનામાં ઊંડું, પછી એમાં પાછા આર્ગ્યુમેન્ટ બી થાય, ના અત્યારે જ અંત સમય છે ને, આવી જ ગયું છે ને. આમ સેઇંગ લાઈક ઓકે, જે વસ્તુની પોતે પ્રભુ ઈસુએ એવું કહ્યું છે that no one knows, only the Father knows, એની આપણને કઈ રીતે ખબર પડવાની? If Jesus Christ, અને એ વસ્તુ જાણો એના કરતા આ સમજો ને, પ્રભુ ઈસુએ કહ્યું છે કે એક ગાલ પર કોઈ લાફો મારે ને તો બીજો ધરજો. એ તમે માથું ખજવાળજો. કેવું આપણાથી થાય છે? રાઈટ, થાય આપણાથી. કદાચ એક આપણા મુન્નાભાઈ MBBS માં હતું ને, કે એ ગાંધીજીમાં એમણે ઉમેરી દીધેલું કે ગાંધીજી, પણ ઇટ ઇઝ અ જીસસ થિંગ, કે ભાઈ એક ગાલ પર લાફો મારે, પછી પેલા કહે કે ભાઈ જો એવું કહ્યું છે બીજા પર મારવા દેવાનું, એટલે બીજા પર મારવા દે. પછી પેલો ત્રીજો મારે ને, ત્રીજો લાફો તો શું કરવાનું એ નથી કહ્યું, એટલે પછી ફેંટ મારી સામે. એ પાળવું અઘરું છે. That we don't understand fully. પેલા તમારા વેરીઓને માફ કરો, સિમ્પલ, રાઈટ? એકદમ સિમ્પલ ઇન્સ્ટ્રક્શન. પણ એ આપણે માથું, અરે આને હું કેવી રીતે માફ કરું? આવું મને કેવું કહી ગયો, મને એના લગ્નમાં ના બોલાયો, મને એની બર્થડેમાં ના બોલાયો, મને કાલે અહીંથી જતો હતો તો મને હાથ ના કર્યો, મેં હાથ કર્યો તો સામે હાથ ના કર્યો. મારા બેટા, એ આપણા મગજમાં અઠવાડિયું ચાલે. હા, એ વસ્તુ શીખો ને કે how to forget that or forgive that person. That's why I'm saying that these simple things are where we need to go deeper. That's my thinking. Okay, yes, doctrine શીખવું, અમુક આવા બધા અઘરા સબ્જેક્ટોનું થોડું ડિસ્કસ કરું, I'm okay with that. Learn. Somebody else has an idea, good. Maybe it will prepare us. પ્રભુ ઈસુના પાછા આવવાના ટાઈમનું આપણે વાત કરીએ તો it will prepare us. ભાઈ, I need to do something. Anytime he can be back, I need to make that decision today. That's a good thing, right? એટલે એની હું ના નથી કહેતો, પણ આ સીધી સાદી વસ્તુઓમાં આપણે ઘણીવાર ઉતરતા નથી. So when we talk about things that will enter kingdom of God, obviously we are presuming that we are going to enter with it. એવું તો નથી ને કે ભાઈ હું બધું આ જાણું છું શું જશે, એટલે હું ચાલો આગળ મારું પેકિંગ કરું ને આગળ મોકલી દઉં. પણ આપણું પોતાનું શું થશે? એવું તમે કોઈ ટ્રીપ કરી છે કે લગેજ મોકલી દીધું ને કે ચાલ હું નથી જતો, આ મારું લગેજ ગયું, વાંધો નહીં? We don't do that, right? You go with your luggage. So make sure we are ready. Every Christian who knows Jesus as their savior knows what it means to have eternal life. And sadly, આવું જાણ્યા પછી some people don't live like they want to go there. Seriously, અમુક લોકો મેં એવા જોયા છે કે the way they live, they don't want to go into eternal life. They claim that is what they want, કે eternal life માં જવું છે, પણ they don't live accordingly. I know of આ તમે આવા ધ્યાનથી સાંભળજો, આ હું આ ખરી બાબત કહું. I know of this aged gentleman who says that he is already going to hell. He knows he is going to hell. કે મને ખબર છે હું નરકમાં જવાનું છું, હું બહુ ખરાબ જીવન જીવ્યો છું. તો મેં કહ્યું કે તમે આવું કહો છો, તમને ચિંતા નથી થતી? યુ આર નોટ વરીડ અબાઉટ ધેટ? તો કહે છે નો, કે છે મને ખબર છે ત્યાં નર્કમાં બહુ દુઃખ પડવાનું છે, ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી વેરી પેઇનફુલ, પણ કે મને જીવનમાં એટલું બધું દુઃખ પડી ગયું છે ને હું ટેવાઈ ગયું છું. હા બોલો. Somebody sharing something? કોઈને કંઈ કહેવું હોય તો કહેજો વચ્ચે. Stop me. Okay. I thought I heard some. If you want to, again, like I said, please stop me. તમારે કંઈક તમારા મનમાં વિચાર આવે અને તમારે હું કંઈક બોલતો હોઉં એના વિશે કે કંઈક પ્રભુ તમને કહે એના વિશે,
પ્લીઝ જસ્ટ હમણાં તમે કહ્યું એક્સક્યુઝ મી કે હલો કરીને બોલજો, મને રોકજો. રાઈટ, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ હેવ અ રાજધાની કે સીધું બોમ્બે થી ઉપડે દિલ્હી પહોંચી જાય. વચ્ચે થોડા સ્ટેશનો રાખવા છે આપણે, રાઈટ? સો લેટ્સ મેક શ્યોર દેટ વી હેવ સમ સ્ટોપ્સ. સો એનીવે, તો આ અંકલ જે છે એ એવું કે હું એટલા બધા ટેવાઈ ગયો છું પેઇનથી કે આઈ હેવ નો પ્રોબ્લેમ, મને નર્કમાં જવાનો વાંધો નથી, હું ત્યાં જ જવાનો છું. હાઉ સેડ ઇઝ ધીસ? પ્રભુ કહે છે એક પણ આત્મા નાશમાં ના જાય એવી મારી ઈચ્છા છે, અને ધીસ પર્સન ઇઝ વિલિંગ, રેડી ટુ ગો ટુ હેલ. હાઉ? આઈ હોપ કે આમના જેવા વધારે લોકો ના હોય. આઈ સ્ટીલ સમટાઈમ્સ વર્ક વિથ હિમ, આઈ સ્ટીલ સમટાઈમ્સ ટોક ટુ હિમ, એન્ડ આઈ હોપ કે ઈશ્વરના સમયમાં કદાચ એ બદલાણ આવી બી ગયું હોય, અને આવી જાય જો ના આવ્યું હોય તો. બટ it would be sad જો આવું કોઈ વિચારતો. At least no one here is thinking that way, right? So then if we are not thinking that way, okay, I'm okay to go to hell, I would rather go to heaven, then what are we doing about it? So આપણો જે theme છે, this is the time. So this is the time to make that choice. અત્યારે હાલ જ જે કહે છે ને ગુજરાતીમાં શું કહે છે, હાલ જ તારણનો સમય છે, દિવસ છે, રાઈટ? This is the time. This is the time to kick out the sin in your life, sin in our life, and live a life worthy of Jesus. આજે પ્રભુ ઈસુને માન અને મહિમા મળે ને એવી જ. હું તમને એક વાત બહુ જ આમ જનરલી કહી દઉં, જે સ્પેસિફિક પોઈન્ટ છે એ તો આપણે વાત કરીએ, પણ એક જનરલ હું તમને એક લાઈન કહી દઉં. તમારે કોઈ બી નિર્ણય લેવા હોય ને જેમાં તમને ડિફિકલ્ટી થતી હોય, એ મારો પોતાનો, હું મારી સાક્ષી છે, હું એમાં ઊંડો નહીં જોઉં, પણ એનું એક સાર તમને કહી દઉં. એની ટાઈમ યુ મેકિંગ અ ચોઇસ, એની ટાઈમ યુ આર મેકિંગ અ ડિસિઝન, એના તમે પ્રોઝ કોન્સ, ઘણા લોકો તો બહુ ઓફિશિયલ હોય છે, આ બાજુ બધો પોઝિટિવ લખો ને આ બાજુ બધું નેગેટિવ લખો, અને કઈ બાજુ વધારે છે જુઓ. પછી બે ચાર જણને પૂછીએ બી ખરા. પણ હું તમને કહું છું, એક જ સવાલ પૂછો, whatever I am about to do, does it honor God or does it dishonor God? આ મારા પગલાથી શું પ્રભુ ઈસુનો મહિમા થવાનો છે? શું આવું કરવાથી હું પ્રભુ ઈસુનું નામ ઊંચું કરી શકવાનો છું? શું આવું કરવાથી દેવનું રાજ્ય પાસે આવે એના માટે હું કંઈ કરવાનો છું? એ થઈ શકવાનું છે એનાથી? If you answer that question honestly, you will find your answers to all your questions. આ કરવું કે ના કરવું, આમાં આગળ જવું કે ના જવું, that's your answer right there. Find an answer to that question. Okay, again, so it is whether what you are about to do, whether what you are about to say, કોઈને ફોન કરીને આજે હું એમને કહી દઉં, બસ આજે મેં નક્કી કરી દીધું છે, પેલા અમને આજે મારે જે જવાબ આપવાનો છે આપી દઉં. Think about it. What I'm going to say, is it going to honor God? તો તમારો જવાબ કદાચ બદલાઈ જશે. Okay, all right. So who can tell me what has happened in your personal life recently, maybe during COVID times? Think about how it has changed you personally. Have you become more considerate? Have you become more patient? Have you started appreciating your own life? Have you started appreciating your relations? How is your dealing with others? Has that changed? How you deal with your spouse, your children, your parents, your co-workers? Has that changed? Times are hard right now. And if we are going to get through this time, that is the best way to do is to help each other get through this time. The best way to do it, the best way to get through these times is to help each other get through it. We cannot do it alone. હું એકલો ઘરે માથાકૂટ કરીને આમાંથી બહાર નીકળી જઈશ. No, we need each other. અને એટલે જ હું કહું છું કે તમારા જવાબો જો તમે આપો કે જેમાંથી તમને ઉત્તેજન મળ્યું હોય, તો એ આજે કોઈક બીજાને માટે સાંભળવા માટે પ્રભુએ રાખ્યું હશે. They will find their answer, અને એમણે સવાલ પૂછ્યો બી નહીં હોય, પણ તમારા જવાબમાં એમને એમનો જવાબ મળશે. How can we bring change in our personal life to reflect Christ? That is the question. તમારા 2 સેકન્ડ હું લઉં, કોઈકને એને લગતું કંઈ કહેવું છે? Have you seen something? Have you done something that changed your life direction? એવું કંઈ કરવામાં આવ્યું છે કોઈના દ્વારા? Anyone? શરમાશો નહીં, એટલીસ્ટ તમે બધા એમલી જનરલી બોલતા હોય છે, બટ તમે શેર કરજો ઓપનલી. ચલો હું મારાથી શરૂઆત કરું કે એપ્રિલની અંદર મને જોબમાંથી કહેવામાં આવ્યું કે તમને ટેમ્પરરી લે ઓફ આપવાના છે, અને લાઈફમાં પહેલી વાર આપણને જોબ જાય તો આમ આનંદ ના થાય, પણ હું તો ખુશ થઈ ગયો. હા, 2 વર્ષથી કામ કરીને થાકી ગયો હતો, અને મેં કીધું આ કરીશ તે કરીશ. ને એ ટાઈમ પર પછી મેં શું કર્યું કે એક ફેમિલી છે એમાં ત્યાંથી ખ્રિસ્તી બંધુનો એક આખું બંચ લાવ્યો, આટલો મોટો. મારે ખ્રિસ્તી બંધુ બહુ વખત વાંચી નથી, તો
લાઈક અરાઉન્ડ પાસ્ટ 3 years ની જેટલી ખ્રિસ્તી બંધી હતી મેં બધી વાંચી. એ ટાઈમ પર પ્રભુએ જબરજસ્ત મારી સાથે વાત કરી અને મને ત્યારે સુવાર્તાનું બોજ તો હતો જ પહેલાથી, પણ વિઝન નહોતું. તો પ્રભુએ મને વિઝન આપ્યું અને પછી એ વિઝનની અંદર મેં કીધું વિઝન તો છે પણ પછી એક્શન તો લેવી પડશે ને. ને પ્રભુની કૃપાથી પછી એક્શન લઈ શક્યા. અને સાહેબ અમે પછી ફેથ ફોર એવર નામની એક એપ્લિકેશન અને વેબસાઇટ ચાલુ કરી છે જેમાં દુનિયાના અલગ અલગ લોકો મેં જોડી રહ્યા છે જેઓ અંદર આવીને કોન્ટેન્ટ લખે અને થોડુંક લાઈક થોડો કેમ કે પોતે સોફ્ટવેર એન્જિનિયર છું એટલે અમે થોડુંક ઇનોવેશન લાઈને અમે બનાવ્યું છે અને મે બી મોસ્ટ પ્રોબેબલી કે એકાદ વીકની અંદર મેં લોન્ચ પણ કરવાના છે. તો એ પ્રભુએ વિઝન આપ્યું અને એ કર્યું એટલે માટે પ્રભુનો હું બહુ આભાર માનીશ કે પ્રભુ એવા લાઈક કપરા સમયની અંદર તમારો બેસ્ટ ઉપયોગ કરે છે. અને પછી મને જોબ પાછી નવી મળી ને બધું છે બટ એ સમયમાં પ્રભુ સાથે હું ઘણો ક્વોલિટી ટાઈમ કાઢી શક્યો અને પ્રભુએ વિઝન આપ્યું મને. સો પ્રેઝ ગોડ. પ્રેઝ ગોડ. થેન્ક યુ. બીજું કોઈ એવું મને અમને એપ વિશે જણાવજો તમે લોન્ચ કરો ત્યારે. ચોક્કસ સાહેબ, ચોક્કસ. ઓકે, બીજું કોઈ? એક ચેન્જ મેં એક્સપિરિયન્સ કર્યો છે મારામાં. મારો નેચર બેઝિકલી મને થોડું ડિસિપ્લિન, ઓર્ગેનાઇઝ એવું મને વધારે ગમે છે. હું એવું પ્રિફર કરું છું. અત્યાર સુધી અમે લોકો એકલા રહેતા હતા, હું ને મારા હસબન્ડ. અને હું મારા હસબન્ડને હંમેશા પ્રેશરાઇઝ કર્યા કરતી હતી કે આ વસ્તુ આમ કેમ મૂકી છે, આમાં આમ કેમ છે, આ હજી નથી થયું. સો એ મારો નેચર થઈ ગયો હતો. અને લગભગ 6 months જેવું થયું અમે લોકો અમારા ફ્રેન્ડ સાથે રહી રહ્યા છે. અહીંયા કરણ છે, સ્ટેનલ છે, એ લોકો અમે બધા સાથે જ રહીએ છીએ. બંટી અમારી સાથે છે. બંટી એ હાઉસ બાય કર્યું અને અમે 5 જણા અમે સાથે રહીએ છીએ. સો when we started living together, I was behaving the same with other friends. કે આ વસ્તુ અહીંયા બરાબર નથી, અહીંયા કોણે મૂકી. એન્ડ ઇટ વોઝ ધ ટાઈમ કે જ્યારે હું એ લોકોને બી હું હેરાન કરવા લાગી. એન્ડ ધેન ગ્રેજ્યુઅલી આઈ રિયલાઇઝ કે નો, ઇટ્સ નોટ નેસેસરી કે બધી વસ્તુ પરફેક્ટ હોવી જોઈએ, કે બધી વસ્તુ ઇટ્સ નોટ નેસેસરી કે સમટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ ઓકે. એન્ડ ધેન ગ્રેજ્યુઅલી આઈ હેવ લર્ન ધેટ પેશન્સ. અને ઈશ્વરે મારામાં એ ચેન્જ કર્યો છે. કદાચ એ લોકોને બી ફીલ થતું હશે. બટ યસ, એ ચેન્જ છેલ્લા 6 મહિનામાં, છેલ્લા 6 monthsમાં ઈશ્વરે મારી લાઈફમાં કર્યો છે. આ વસ્તુ ડિસિપ્લિન હોવું મને ગમે છે કારણ કે એનાથી ઘણા બધા બેનિફિટ્સ મને પોતાને થયા છે. અને જ્યારે ફોલો ના કર્યું હોય તો એના લીધે we miss some timeline અને we miss something અને એના લીધે ઘણા બધા મોટા પ્રોબ્લેમ્સ બી થયા છે. ચોક્કસ ઈશ્વરે એમાંથી બચાવ્યા છે બટ it's not the priority against love and kindness. So એ વસ્તુ ઈશ્વરે મને શીખવાડી છે. Amen. Hallelujah. તમારા આન્સરમાંથી બીજા ઘણા લોકોને જવાબ મળ્યો હશે, I'm sure. Okay, thank you, Kipraben. I appreciate that. Okay. All right, so maybe I'll save it for another next biju station આવે ત્યાં સુધી, પણ we'll move on. So yes, અને મેં તમને કહ્યું ને, let me tell you, right? I think આજે કૃપાબેને શેર કર્યું, એના પહેલા જોન્સન ભાઈએ શેર કર્યું કે ઈશ્વરે ચલો એમને બીજી રીતે વાપર્યા અને નવી નોકરી બી અપાવી. કૃપાબેને લાઈક ઈશ્વરે ધીરજ, પેશન્સ આપી. So I think again, it's good. I believe me, it is the best thing to have things in order, things properly done. અને એવા જે લોકો હોય છે ઘણીવાર તો અમેરિકામાં તો આઈ એમ શ્યોર કેનેડામાં બી એ પેલું શું કહે છે કમ્પલ્સિવ સમથિંગ કે એવું કે એનો ટર્મ છે એના માટે કે એ લોકોને બસ અમુક વસ્તુ આવી જ જોઈએ, આમ જ જોઈએ. અને ઇટ્સ નોટ અ બેડ થિંગ, ઇટ ઇઝ અ ગુડ થિંગ, ઇટ હેઝ ઇટ્સ ઓન બેનિફિટ્સ. પણ વોટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ? પર્સન ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ મી. પીપલ આર મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ મી. રાઈટ? એટલે આઈ થિંક ઘણી વાર આપણું એ ફોકસ ઈશ્વર બદલે છે અને એ લોકો આપણું જોઈને બદલાય તો સારું જ છે, પણ ના બદલાય તો મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ દેટ વી કીપ ધ પીપલ. મોટામાં મોટું જે મારું મેં કહ્યું ને, જો એક વસ્તુ હું લોકોને શીખવાડવા માંગતો હોઉં ને તો એ છે રિલેશન્સ. રિલેશન્સ બાંધવા બહુ જ અઘરા છે. ઇટ ટેક્સ અ લોંગ ટાઈમ ટુ બિલ્ડ રિલેશન્સ. પણ એને તોડવા એક જ સેકન્ડ, ઓનલી 1 second. એને જે તોડવું હોય ને તો એ એક જ સેકન્ડમાં તૂટી જાય છે.
અને એ બહુ અઘરું છે. મને બહુ દુઃખ થાય કે જ્યારે પેલા શું કહેવાય લંગોટિયા ફ્રેન્ડ્સ હોય ને પછી એકદમ કઈ નાની વસ્તુ થાય ને હવે અમે વાત નથી કરતા, અને પછી 2-4 મહિના 2-4 વર્ષ એ you waste those years not talking, being angry at each other, right? So okay, again that's a change that we all have to make. I think everybody has that. એટલે કોઈ એકનું આ પ્રોબ્લેમ નથી, દરેકનું કંઈક ને કંઈક હશે સ્પેશિયાલિટી, આઈ એમ શ્યોર. સો હવે એક વસ્તુ મારે તમારી આગળ મૂકવી છે, બીકોઝ young people mate, there is a language issue that I see, something practical. So how is your language? Do you want to change that? What comes out of your mouth? Are you angry? Are you touchy? Do you use angry words, bad words? Do curses come out of your mouth? You know, what are you really angry about? એ આપણે બે ઘડી વિચારીએ કે હું શાના માટે આટલો બધો ગુસ્સે થયો કે ગુસ્સે થઈ. Is it worth that much anger? બીજા કોઈને મેં તોડી પાડ્યા, ઉતારી પાડ્યા. Is it okay? Was it worth it? You know, it may not be other people, but it could be our own personal issues. બીજા કોઈનું નહીં, આપણું પોતાનું જ કંઈ હોય, right? Have we ever stopped and thought about before lashing out to somebody? Has it ever happened that you got angry about thinking something someone did, and then halfway through your sentence you realized that it was you who did it? અહીંયા કોણે મૂક્યું? અને પછી ઓ યાર મેં જ અહીંયા મૂકેલું. You know, right? I mean, I don't example, but many other things, right? At work, it happens. This is the time we change this. This is the time we have to come out of that, right? This is the time, you know, we let others notice that change. You know, others have noticed that. Surprise them by being kind. You will win more battles that way. હું તમને એક દાખલો આપું. There is an example of a bad guy કે છે કે એક બહુ જ ખરાબ ગામમાં એક માણસ હતો અને લડાલડી કરે અને ઝઘડા જ કરે અને કોઈ કશું બોલે તો કાયમ પેલો તપેલો હોય ને એટલે આમ બસ ઝઘડી કાઢે ને ગમે તેવું બોલી કાઢે ને એનો તરત બાજંબાજી પર આવી જાય, રાઈટ? અને બધા જ ગામમાં એનાથી ગભરાય કે આ માણસ તો બહુ માથા ભારે છે ને એવું બધું, રાઈટ? અને આવું એનું આખી લાઈફ જ એવી હતી. હવે એકવાર એને કંઈ શહેરમાં કંઈ જવાનો ચાન્સ મળ્યો, કોઈ મોટા શહેર કે મુંબઈ જેવામાં કે એવા કોઈ દિલ્હીમાં કે કંઈ ગયો હશે, અને ટ્રેનમાંથી ઉતરતા જ કે કોઈ એને અથડે કોઈક એની સાથે, અને હજી પેલો આમ ફરીને કંઈક કશું બોલી નાખે ને એ પેલા સામેના ભાઈ સૂટ બૂટ વાળો હાથમાં એટેચી વાળો કોઈ લર્નેડ માણસ હશે, એને કહ્યું ઓ આઈ એમ રિયલી સોરી, ઇટ વોઝ માય ફોલ્ટ. પેલો બે ઘડી ચૂપ થઈ ગયો. ઓ ઓકે, કોઈક સામે ગાળ બોલે તો હું ગાળ બોલું, પણ આ તો સોરી કહે છે, આને મારે શું કહેવાનું? That he never know. એને કદી એ જાણ્યું જ નતું. એને કદી એ કશું હજી વધારે બોલે એટલે પેલો પાછો બિચારો એ પેલા ભાઈ સામેવાળા પાછા એને કહે છે કે no really, you know, are you okay? Is everything okay? I'm sorry, you know, I wasn't looking where I was going, you know, it was my fault. આ ગુંડો કહે છે કે હારું હવે મારે બોલવું શું? કહે છે કે હું પેલો કોઈ સામે લડતો હોય તો હું હમણાં દેખાડી દઉં, પણ આ તો માફી માંગે છે અને નમે છે અને કે આ તો પછી સારો દેખાય, મારથી વધારે સારો દેખાય એવું ના ચલાવી લો. એટલે ગુંડો કહે નો ઇટ્સ ઓકે, ઇટ વોઝ માય ફોલ્ટ. એટલે પેલાના સારાપણામાં આ ભાઈનું સારું થવાનું થઈ ગયું, રાઈટ? That's the idea that I'm talking about, right? So you see how kindness can be contagious, right? If you cannot give, then forgive. Don't hold on to meaningless things. તમે બીજું કંઈ ના આપી શકો. If you cannot give, then at least forgive. No one else cares about the things that you are holding on to. તમે જે સંગ્રહી રાખો એ બીજા કોઈને. A guy was complaining to a counselor one time that, you know, that his father was always mean to him. His father played favorites with his other brothers and sisters. He was always left behind. His father never gave him a fair share. His father never bought him new clothes. He never took me out for fun things. And so on and so forth. He just kept crying to this counselor. So the counselor finally asked, like, so where is your father? And the guy says, well, he died 25 years ago. પેલો કે યાર 25 વર્ષથી શું કરવા માથા પર લઈને ફરે છે, પેલા ગયા already, right? The guy, you know, it's like we cannot keep living like that. People have gone. We have to let go these things. You know, younger generation, I'm telling you, please don't get into these things. જે તમે કદાચ કોઈ વડીલોને કરતા જોયા છે ને એ તમે ના કરતા. હું જુવાન તમને અત્યારે આ ઈશ્વરે તક આપી છે કે અત્યારથી તમારું જીવન અને તમારી આવનાર પેઢીનું, તમારા પછીની પેઢીનું જીવન તમે સારા પાટે લઈ જાઓ. ભૂલી જાઓ, forget it, forgive them, don't mind. આ બધું તમે કરતા અને બોલતા શીખો. એ મારી એક થોડીક ના તમે કરતા હશો, પણ I would just say that do more of that. You know, when I see my kids are totally out of that,
એમને કશું જ બોધર થતું નથી. My kids are like, કશું બી થાય ને, who cares? અરે જવા દો ને, like that, forget about it. They are so carefree, when it comes to these petty things. And I see they live very happily. So that's what we need to learn. A lot of young people think it is cool to speak bad words. તમારી આજુબાજુ એવા લોકો છે? I will tell you something, that in my school I was the only Christian, અને મારી somehow thankfully એ વખતે તો હું પ્રભુને આટલું ઓળખતો પણ નતો, પણ એવી છાપ હતી કે this guy does not like bad words. મારી આજુબાજુ મારા friend circle ઊભા હોય તો they will not speak bad words. When I went to college, મારી આજુબાજુ જે છોકરાઓ, they will stop smoking. મને આવતો જુએ ને પેલી સિગરેટ બજાય, ટોનીની આગળ સિગરેટ નહીં પીવાની, ગાળો નહીં બોલવાની. I don't know how, but that was my chap. मैं कभी ना नहीं कहूँ कोई. My point I'm trying to make, again, it is glory to God. I didn't know God, but some things that I learned from my parents, some things that were inherently, God probably showed me how to do good. એટલે એ વસ્તુઓ એક કર્સ કરવાનું. અને મને નવાઈ શું લાગે છે કે long time back girls would never say any bad words. Actually, girls hated boys who would curse. But today it seems like even girls have started to cursing. They have started to curse. The world has infiltrated the Christian lives so much that it looks like it is just another normal thing to do. When you curse, it actually shows your heart. Bible says in Jeremiah 17:9 that the heart is more deceitful than all else and is desperately sick. એટલે આપણા હૃદયમાં જે હોય ને એ મોંમાં આવી જાય છે. હૃદયમાં ગુસ્સો હોય, હૃદયમાં કોઈને ગાળ આપવાની ભાવના હોય, એ આવી જાય છે. One of the most misleading advice that you will get is follow your heart. તમે સાંભળ્યું છે? કેટલા લોકોએ સાંભળ્યું છે? ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય, just follow your heart. But I'm telling you that instead of trusting a sinful heart, we really need a new, a clean, a pure heart that only Lord can give us. That's what we need. So don't rely on the heart you have. If you haven't already had, Lord, clean it up. Tied into cursing is the purity and holiness. We will see more about that marriage related jara apne વાત કરીએ, so we'll see something in that. But in personal life, we really need to be mindful about what we allow to enter our minds and hearts. Be on guard. Run from sin. એક વસ્તુ હું તમને કહું, this is something that is said in some circles, that remember that sin is like a credit card. કેટલા લોકો પાસે ક્રેડિટ કાર્ડ છે? બધા પાસે છે, right? Sin is like a credit card. Enjoy now, pay for it later. હમણાં મજા કરી લો, પણ એનું ભોગવવું પછી પડશે. Pay for it later. I would also like to add this when I talk about credit cards, that credit cards in general are bad. They are a necessity unless, of course, you know the wisdom, you have the wisdom to use them wisely. They really ruin lives. I have seen many lives destroyed by improper use of credit cards. Many marriages have ended because of financial difficulties. And these difficulties have been caused by excessive credit card debts. અને મને ખબર છે કેવું થાય છે ઘણી વાર હસબન્ડ વાઈફની વચ્ચે. હસબન્ડ એવું થાય છે કે વાઈફ જ બધા વાપરે છે, અને વાઈફને એવું થાય કે હસબન્ડ જ બધે વાપરે છે. કોઈને ખબર નહીં કે કોણ વાપરે છે, પણ ક્રેડિટ કાર્ડનું ડેટ હોય. So it is a dangerous thing. I have taken a biblical financial seminar one time. That Bible also teaches spiritual things, how to do financial things. And it is something that we really have to know what God wants us to do. Are you doing a wise financial things? Think about that. Are you kind and helpful? That's another thing. And do you keep that attitude reflected on your face? If you always look angry, people will be afraid to come to you. How would you take the gospel to them if people are already afraid of your facial expression? I know of people who purposely try to look mean just so that they can keep other people away. લોકોને દૂર રાખવા માટે આમ ગુસ્સાવાળું મોં લઈને ફરે કે મારે વાત જ નથી કરવી કોઈની સાથે, આવે તો શું મારી પાસે. And this is what these people say. એમની ટેગ લાઈન શું હોય છે ખબર છે આવા લોકોની? કે I love mankind, but it's people that I cannot stand. મને માણસ જાત બહુ ગમે છે, પણ આ બીજા મારી આજુબાજુ છે ને એમ નહીં ગમતા. એટલે it's a fake thing. I love mankind, but it's people that I cannot stand. Okay, so learn to forgive. Don't carry that burden. When you go down, let me tell you what this revenge thing is, right? ઘણા લોકો જે પેલો બદલો લેવાની ભાવના રાખે છે ને કે હું કરીશ, કશું દેખાડીશ.
આજે તમને કોઈ, આઈ એમ ટેલિંગ યુ, આઈ હેવ હર્ડ ધીસ સો મેની ટાઈમ્સ કે છે ને મને ગયા વખતે કોઈ મળ્યું હતું ને તો આવું બોલી ગયા ને મારા મગજમાં કશું આવ્યું નહીં કે હું શું જવાબ આપું, એટલે તમે મને કહો ને શું કહું આવું. પછી આપણી પાસે સલાહ લે અને નહીં તો પછી પોતે પોતે ઊભું કરે અને રાહ જુએ કે બીજી વાર પેલા મળશે ને તો હું એમને સખત જવાબ આપી દઈશ. Let me tell you that kind of an attitude, when you go down the path of revenge, it is said that you might as well dig 2 graves. When you go down the path of revenge, you take in 2 lives. You might as well dig 2 graves. તમારું તો પોતાની જાતનું તમે ખૂન કરો છો, thinking of that, burning inside, તમારા હાડકાને ગાળી નાખવાનું જે છે ગુસ્સો એ અંદર કરો છો, પણ તમે સામેવાળાને બી તો યુ માય, પેલાને તો તમે દાટવાનો પ્રયાસ કરો છો પણ તમારા માટે બી એક કબર ખોદજો, એવું કહેવાય છે ગુસ્સો કરવામાં અને એ ભરી રાખવામાં. ઓકે, silence, you know, when you keep silence, it doesn't always mean you are defeated. Silence always does not mean that you are a weak person. You know when to keep quiet, and even when you speak, know what to speak. મેં કહ્યું એ પેલું ધ્યાન રાખજો કે આપણે પ્રભુનો મહિમા થાય એવું બોલીએ છીએ કે પ્રભુને ડિસઓનર થાય છે એવું છે. ઓકે, તો આપણે ધ્યાન રાખજો. અને ઓકે, I will take maybe another 15-20 minutes. Are we okay? That'll probably get us to 2-hour mark or something like that. But I have really, I mean, since you guys are there, I hope you don't mind. I think maybe another few more points. Let's go over. Anyway, so does it, આ જે સારા થવાની જે બાબત છે ને, it even creeps into your day-to-day life. અત્યારે તો આપણે ઘરમાં રહીએ છીએ પણ જ્યારે બહાર નીકળીએ, so આ જે સારું ઈશ્વર આપણને ચેન્જ કર્યું છે, does it show in your driving? Be mindful when you start driving. હવે જે લોકો સબવે લે છે એને તો વાંધો નહીં આવે, જે લોકો ટ્રેન્સ લે છે એમને વાંધો નહીં આવે, પણ જે લોકો ડ્રાઈવ કરે છે એમણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. Lot of Christians say that I am a good Christian except when I'm driving. Especially, you know, when you have crazy drivers, અહીંના જો crazy traffic જો તમારી આજુબાજુ હોય, and I used to be one of them, but as I come more and more closer to Christ, I have learned to keep more and more distance. Closer to Christ, more distance between cars. That's what I have learned. Okay, so I let people in the lane, I let them get ahead. You know, even in a grocery store, if I have only like a lot of things in my cart, and if somebody is only there with 2 things in their hand, I let them go forward. Please go ahead. એ લોકો મારી સામે, oh really? મેં કહું, yeah, you only have 2 things, go ahead, I'm okay. You know, એક જે કાર્ય છે ને એટલું નાનું, the people will keep looking at you wondering why and how could you do that. You know, the only thing that I'm still working on myself is this: when I let somebody in the lane, એ તો હું શીખી ગયો છું કોઈકને આવવા દેવાનું, પણ હું કોઈકને આવવા દઉં ને પછી એ મને હાથ ઊંચો કરીને થેન્ક યુ ના કહે ને, it bugs me. I'm still working on that. કે ઈશ્વરે આવવા દીધો અને તને at least thank you though. That's something that I look for. Okay, I'm sorry, I have to admit that, but anyway, I'm still working on that. So anyway, when I let them in, they don't even acknowledge that, or with a wave of hand, I do feel like, come on, you know, at least a wave is needed, right? But anyway, these are things that we have to change. So in the following story, I want to share with you a story, and you tell me where you see a Christ-like value, right? અને આ તમે લોકોએ કદાચ જોઈ હશે in days of WhatsApp. I think a lot of these stories get circulated, but this story talks about a salesman, and it was a group of salesmen that were going from their place from New York. They were flying out and they were in a rush. They had their tickets ready, they were carrying their briefcases, and they were returning to Texas, and they were rushing to catch that plane. You know, they had a very few minutes left. So as they were rushing, they bumped into a cart of a little girl who was selling apples there, and the apples flew everywhere. Without stopping or looking back, these people just kept rushing. એ લોકોને પેલું પ્લેન મિસ નતું કરવું એટલે બધા ભાગવા દોડતા જ રહ્યા. And you know, they didn't want to miss that plane. So but one of them, out of all of those salespeople, it's almost like that 10 lepers and 1 return kind of a story, right? One of these salesmen paused, took a deep breath, you know, got in touch with his feelings, and then he experienced compassion for that girl, you know, whose card that they had just turned over. So he told his friends to go on without him. He told them to call his wife, કે જ્યારે તમે લોકો પહોંચો ત્યાં તમારે ત્યાં આગળ મારા વાઇફને કરી દેજો કોલ કે I will catch a later flight. You know, I'm going to miss this flight, but I will be on the next flight. And then he returned back to that terminal where the apples were still on the floor. And he was glad when he did that. જે 16 વર્ષની જે છોકરી હતી who was selling that or trying to sell the apples, she was blind.
And that blind girl was trying to collect all the apples, and she was crying. Tears were running down the cheeks in frustration. At the same time, she was just groping for that spilled apples everywhere. And there was a crowd of people going by. Nobody was stopping. Nobody was caring at all for her. But this salesman, who felt sorry, knelt down on the floor, gathered all the apples, put them back on the table, organized the display for her. And as he did that, he noticed that some of the apples had become bruised because they fell on the ground. He kept them separate on a different basket. And when he was done, he pulled a $100 bill out of his pocket. He pulled $100 and told that girl, "Here, keep this for your damage. And I just hope you're okay." That girl nodded through her tears, and he continued, "I hope that we didn't ruin your day really badly." As the salesman started to walk away, that blind girl called out to him and said, "Mister." And the salesman turned back, looked into those blind eyes as the girl said, "Are you Jesus?" He stopped and wondered, and he gently said, "No, I'm nothing like Jesus. Jesus is good, kind, caring, loving, and would never have bumped into your display in the first place." And the girl nodded, and she says, "The only reason why I say that, I only asked that I prayed for Jesus to help me gather the apples, and he sent you to help me. So you are like him. Only he knows who will do his will. Thank you for hearing his call, mister." Slowly, this man turned away, and this question rang in his mind: "Are you Jesus?" My question to us, folks, is this: do people mistake you for Jesus? તમને અને મને કોઈ ભૂલથી એવું જીસસ જેવા સમજે છે કે કદાચ આ જીસસ હોય? This is the destiny of our Christians. આપણામાં લોકો પ્રભુ ઈસુને જુએ એ જરૂરી બાબત છે. એવી ઘણી બધી બાબતો છે. I think I will just go quickly over just the headers, okay? I won't go in details, but there are a few places where people need to see how we are like Jesus. One is in school or college life. સ્કૂલમાં અને કોલેજમાં તમે એવું કરજો. મારી એ વિનંતી છે, જેઓ સ્કૂલમાં જાય છે, કોલેજમાં જાય છે, તમે તમારા કરિયરની ચિંતા ના કરતા. પેલા જે ભાઈએ જે કરિયરની ચિંતા કરી, it all works out. It always works out. તમે તમારી કદાચ લાઈન એક્સપેક્ટ બી નહીં કરી હોય એવી લાઈનમાં તમને જોબ મળશે. બધું જ ઈશ્વર પૂરું પાડે છે. Don't worry. Go through your studying with hard work. Do your study, do your hard work. Let God do what God does. Chinta na karta. Because the most of the things that we worry about, they never happen. Okay? કોણ શું વિચારશે? સમાજ મને શું કહેશે કે આ ડોક્ટર ભણવા ગયેલો મેડિકલમાં ને ડોક્ટર ના બન્યો. It's okay. Who are you trying to prove? A lot I can say about that, but anyway, don't worry about that. Okay. For myself, I'm not sure I was knowing my mother was a teacher, but I had to behave in my school. So have your image that you are a Christian child. મેં કહ્યું પ્રમાણે મારી સ્કૂલમાં હું એકલો જ ક્રિશ્ચિયન હતો, અને એ મારી અમુક જાતની બિહેવિયર મારા આજુબાજુના છોકરાઓમાં કાયમ રહી, ટીચર પાસે કાયમ રહી. But that was mostly to do with God, right? So it may sound weird and it may sound hard, that you could work hard, you can get good grades, and it's a great thing for your future. But I wish that everyone that, you would have the most success in the world. But do that for God's glory and not personal glory. અને તમે જ્યારે ઈશ્વરના મહિમા માટે કરશો આ બાબતો, તો ઈશ્વર જોરદાર કરશે. Remember, there is a saying that it's whose hands it is in that matters. અમુક વસ્તુ આપણા હાથમાં છે, પેલી 5 રોટલી ને 2 માછલી આપણા હાથમાં છે કે પ્રભુના હાથમાં છે? It matters whose hands it is in. So તમારી લાઈફ, તમારું કરિયર, તમારું ભણવું, તમારું આજુબાજુના લોકો સાથે ડીલિંગ કરવું, નોકરી કરવી, નોકરી શોધવી, એ બધું તમારા હાથમાં છે કે પ્રભુના હાથમાં છે? That will decide the result. Second point, besides personal life, is your single and married life. હું ઘણીવાર જુવાન લોકોને કહું છું કે જે લોકો સિંગલ છે એમને કે આજે જો પ્રભુએ કે દેવે આજે મેરી શોધવાની હોય ને જોઝફ શોધવાના હોય, થઈ ગયું છે એટલે હવે ફરી થવાનું નથી. ડોન્ટ વરી. આ જુઈશ લોકો હજી રાહ જુએ છે. ઓકે, Jewish people,
There is a lot of women who stay virgin, who don't marry because they think that, oh, God is going to pick them for Jesus. But it's okay, we know that it's already done. પણ આજે જો એવું થવાનું હોય તો would God pick you? Would you have a life like Mary, pure, holy, innocent? કે પછી આપણે બધું કરી ચૂક્યા છે અને ઈશ્વર તમારી તરફથી નજર, no, not her. Okay, જોસફ માટે, oh, not him. આ તો અરે ઈશ્વર કે આ તો અરે હોય એવી આપણી લાઈફ હોવી જોઈએ કે ઈશ્વર આપણને પસંદ કરે. Make sure that we are living a holy life. And when I say young people, of course, you know what I'm talking about. What I'm talking about, sexual immorality. What I'm talking about, the kind of lifestyle that we live. You think nobody else watches. You think it is okay because everybody is doing it. But let me tell you, the Lord is watching. Okay, you might say something like, oh, you live with somebody because I love him or because I love her. There is a live-in relationship right now, which is something that the world has said, without marriage, and it is not right in the eyes of God. Loving someone is good, but for a Christian, we have to be careful who we are uniting with and when we are uniting with. એટલે જે લોકો શોધે છે છોકરાઓ છોકરીઓ, એમને માટે મારી એક એડવાઇસ છે. હું તમને એક સ્ટોરી નાની એક જણનો દાખલો આપીને કહેવા માંગુ છું. પણ એ પહેલા હું તમને એક વસ્તુ કહીશ કે be careful who you unite with. Make sure that you are equally yoked. ઘણી વાર લોકો એવું કહે કે ભાઈ હું છે ભલે આપણા રિલિજનની નથી પણ હું બદલી કાઢીશ, અથવા તો છોકરી કહે કે ભાઈ આપણા રિલિજનનો છોકરો નથી પણ I can change. I'm telling you, it does not happen. Most of the times it does not, but they will change you. જેવી રીતે કિંગ સોલોમનમાં થયું ને અને સેમસનમાં થયેલું ને, ડેલાઈલા ને ઈશ્વરમાં બહુ સ્ટ્રોંગ છું, રાઈટ? But they were not. They got changed by the other person. We have to be careful about that we don't fall. પણ હું તમને એક વસ્તુ કહું, એક બાબત કહું કે એક છોકરીનું અમે લોકો એમના માટે હેલ્પ કરતા હતા, એમના ફેમિલીને છોકરો શોધવા માટે. અને એક છોકરાને જ્યારે વાત ચાલતી હતી ત્યારે એમણે વાત કરી એ છોકરા સાથે બધી વાત થઈ અને એ લોકો જ્યારે બીજી બધી વાતોમાં પ્રભુની વાત કરી, એ છોકરીએ એવું કહ્યું કે ભાઈ અમારા ઘરમાં તો રોજ પ્રાર્થના થાય છે, હું મારા મા બાપ સાથે ઘૂંટણે પડીને પ્રાર્થના કરું છું. તો પેલા છોકરા એવું કહ્યું, હું આ બધા નથી માનતો. એટલે ત્યાં એમની વાર્તા અટકી ગઈ, ત્યાં પૂરી. અને એ છોકરી થોડી દુઃખી થઈ ગઈ અને એ છોકરી એને એવું થયું કે મને કેમ ના પાડી, આટલી બધી અમે વાતો કરી, આટલું બધું અમારું કનેક્શન થતું હતું, બધું સારું ચાલતું હતું ને કેમ એકદમ જ ના પાડી દીધી એણે. હવે એ પતી ગઈ વાર્તા, એને થોડું સાંત્વન બી મળ્યું, આપ્યું, વરેવર ટાઈમ પસાર થયો, થોડો બીજો એક છોકરો મળ્યો અને એ જે છોકરાને એ છોકરીએ પસંદ કર્યો અને એ બંને એકબીજાને પસંદ કર્યા. પણ આ છોકરીનું પસંદ કરવાનું એક કારણ હતું. એ છોકરીએ મને એવું કહ્યું કે તમને ખબર છે મેં આ છોકરાને કેમ તરત હા પાડી અને અમે કેમ આગળ આટલા વધ્યા છે, આજે એમનું લગ્ન બી નક્કી થઈ ગયું છે. પણ એ છોકરીએ એ કહ્યું કે એ છોકરાનો બાયોડેટા જ્યારે મારી પાસે આવ્યો ત્યારે એમાં બધી જ ડેટ્સ હતી, ડેટ બોર્ન, ડેટ કોલેજ, ડેટ જોબ, એક ડેટ હતી જેમાં મારું ધ્યાન અટક્યું અને એમાં જેમાં મને ઇન્ટરેસ્ટ પડ્યો એ ડેટ એ હતી બોર્ન અગેન ડેટ. આપણામાંના કેટલા લોકો આપણા રેઝ્યુમેમાં એવું લખી શકે બોર્ન અગેન ડેટ? એ બોર્ન અગેન ડેટ જોયામાં એ છોકરીએ એ છોકરાની જોડે આગળ વાત કરી છે. એ બે જણા જોરદાર પ્રભુમાં છે. એ જે પેલી પહેલા પ્રાર્થનાનો અને એ બધો જે ક્વેશ્ચન આવ્યો એ રહ્યો જ નથી. પણ એ ડેટ આપણા જીવનમાં હોવી જોઈએ. બધી જ ડેટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બટ યુ એન્ડ આઈ શુડ નો વેન ધેટ હેપન. એ પેલું મે બી નહીં, મને કોઈક એક્સપિરિયન્સ થયો તો મને યાદ છે કંઈક એવું થયું હતું એવું નહીં, પણ ચોક્કસપણે આજે તમે આજે આ જો પૃથ્વી પરથી જવાનો તમારો ટાઈમ હોય તો તમે તમારા ફેમિલીને અને બાળકને કહી શકશો કે યા 1999માં કે આ તો આજની ડેટ લો 2021ના જાન્યુઆરી 30 મેં પ્રભુને જીવન સોંપેલું અને બસ ત્યારથી હું પ્રભુ માટે જીવું છું. એ ડેટ હોવી જોઈએ. For married, for single people, that is, and for marriage, હું તમને એ બી કહીશ કે આજના જે સમયમાં જે એકબીજાની સાથેનું, who can tell me what we can do that, right? In marriage life, તમે ક્રિશ્ચિયન જીવન કેવી રીતે દેખાડી શકો? How things have worked out, how things did not work out. આ ક્રિપરબેને સરસ શેર કર્યું કે ભાઈ અમુક વસ્તુ મને હતી બહુ જ એ હોય છે પણ મેં હવે જતું કર્યું છે, અમુક. અને that is what it is, about 50-50, right? 100-100, બેઉ જણા 100% જાય છે અને that is how you work things out. પણ હું તમને એક વસ્તુ કહું કે આજના જમાનામાં આ જે ટેકનોલોજી છે ને, આ મેં જોયું છે, ટેકનોલોજી કેન બી યુઝડ એઝ અ બ્લેસિંગ
and technology can be used as a curse. ઘણા લોકો આપણે ટેકનોલોજીને લીધે કનેક્ટ થાય છે, પણ મેં એક વસ્તુ જોઈ કે ટેકનોલોજી વાપરવામાં એક કપલ એકબીજાને ડિવોર્સ કર્યા because they were spying on each other with the cameras they had in the house. મેં રિવાઇન્ડ કરીને જોયું તું આ કરતો તો, મેં રિવાઇન્ડ કરીને જોયું ત્યાં કરેલું, મારી પાસે પ્રૂફ છે, મેં સ્નેપશોટ લઈ લીધો છે, જો તું આ કરતો હતો કે તું આ કરતી હતી. Technology, based on that, they got a divorce. Can you imagine? How sad is that? You know, honoring God is the most and foremost thing that we should do. Honoring God together as a young couple is very important. તમે પ્રભુની સેવા બી કરશો ને તો હસબન્ડ વાઈફ જો જોડે હશે ને તો એ લોકોની ટીમ જોરદાર કરશે. તમારા યુથમાં કામ કરવું હોય ને, રાજેન્દ્રભાઈને હું કહું કે જો એવું કપલ કોઈ મળે ને, અહીંયા અમેરિકન બેઉ અમારા અમેરિકન ચર્ચીસમાં કપલ્સ જ લીડ કરે છે યુથ મિનિસ્ટ્રી. ઇટ મેક્સ ઇટ વેરી ઇઝી ફોર બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ ટુ અટેન્ડ that that youth group. અને છેલ્લે હું તમને એક વાત કરીને હું પૂરું કરીશ. I think we want to keep some time. If we end at the 2-hour mark, હું એક મારા કઝિનનો તમને દાખલો આપવા માંગુ છું કે how you honor God. એ બંને હસબન્ડ વાઈફ જે છે, મારો કઝિન જે છે ઓબ્વિયસલી ઇન્ડિયન છે, એમના વાઈફ જે છે એ ચાઇનીઝ છે. એમના ચર્ચમાં એ લોકો મળ્યા એકબીજાને અને એમનું મેરેજ થયું છે. બંને લોકો બહુ જ ચર્ચમાં આગળ પડતો ભાગ લેતા હતા, ત્યાં એમની. હવે હું તમને એની જો થોડાક સ્ટેપ્સ પાછળ જઈને સ્ટોરી કહું તો એ છોકરાના મમ્મીની ને પપ્પાની એવી ઈચ્છા હતી કે ઇન્ડિયા લઈ જવું, એને ઇન્ડિયન છોકરી પરણાવું, હું સાડી પહેરીને મહાલું અને હું બધી બહુ મજા કરું ને મારા છોકરાના લગ્નમાં મહલ, આવા બધા પ્લાન્સ હતા એમના. છોકરીઓ બી જોઈ રાખેલી, છોકરીઓ દેખાડે, પેલો છોકરો ના કરતો હતો અને પછી એમાં ચાઇનીઝ છોકરી સાથે લગ્ન થયું. આજે એ છોકરાની મમ્મીનું એક ટેસ્ટિમની છે કે આવી દીકરી અમને ઇન્ડિયામાં બી કદાચ ના મળી હોત, કારણ કે ક્રિશ્ચિયન ફેથમાં બહુ સ્ટ્રોંગ, હસબન્ડ વાઇફ ફેથફુલ અને વેરી સ્ટ્રોંગ રિલેશન વિથ ઈચ અધર, છોકરાઓને જોરદાર ઉછેરે છે. પણ એમનું જે ક્રિશ્ચિયન બોન્ડિંગ છે એનો હું તમને દાખલો આપું. એ લોકો એક દિવસ મૂવી જોવા ગયા, રાઈટ, થિયેટરમાં. અને જેવું મૂવી ચાલુ થયું ને, થોડુંક મૂવી ચાલુ થયું અને ત્યાં મૂવીમાં એવા સીન્સ આવવા માંડ્યા, એવી લેંગ્વેજ પ્રોફેનિટી, મેં કહ્યું ને એવી પ્રોફેનિટી આવવા માંડી કે બંને નક્કી કર્યું કે ધીસ ઇઝ નોટ મેન્ટ ફોર અસ. આવી એમણે કલ્પના નથી કરી કે આવા સીનો આવશે બધા, અને આવી લેંગ્વેજ વાપરવામાં આવશે. એટલે એમણે નક્કી કર્યું કે ધીસ ઇઝ નોટ ઓનરિંગ ગોડ, સો વી વિલ લીવ ધ મૂવી. એટલે એમણે મૂવી અડધે એટલે ચાલુ થયેલું ને છોડીને નીકળી ગયા. હવે કારમાં એ લોકો જતા હતા ઘરે કે બીજો કંઈ ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવાનું વિચાર્યું હશે, ત્યારે એમણે જોયું કે સામેની સાઈડ ઉપર રસ્તા પર એક એક્સિડન્ટ થયો હતો. અને એ એક્સિડન્ટમાં એ લોકોએ એવું વિચાર્યું કે આજના દિવસમાં તમે 911 કોલ કરો કે ભાઈ ફલાણી જગ્યાએ એક્સિડન્ટ, પેલી એમ્બ્યુલન્સ આવી જશે અને આમ શ્યોર બીજા લોકો એ બાજુથી જતા રહેશે, એ લોકો ઉભા રહીને પેલા અમને હેલ્પ કરશે. તો આ જે લેડી છે એણે એના હસબન્ડને કહ્યું, મારા કઝિનને, એણે કહ્યું કે આપણને ઈશ્વરે આ ટાઈમ આપ્યો છે તો વાય ડોન્ટ વી ગો એન્ડ સી ઇફ દે નીડ હેલ્પ. આપણો પેલો પિક્ચરનો ટાઈમ, મૂવીનો ટાઈમ લઈ લીધો છે અને આ ટાઈમ આપ્યો છે. સો દે મેડ અ યુ ટર્ન અને દે વેન્ટ ધેર. અને ધીસ ઇઝ વોટ વોઝ ધ સ્ટોરી. એ જે કાર ઊંધી પડી ગયેલી, લિટરલી ફ્લિપ્ડ ઓવર, એમાં 5 એલ્ડરલી ચાઇનીઝ લોકો હતા અને એ 5 ચાઇનીઝ લોકોને ઇંગ્લિશનો એક અક્ષર આવડતો નહોતો. દે ડીડ નોટ નો ઇંગ્લિશ. આ જે છોકરી ચાઇનીઝ છે એણે એમની જોડે કમ્યુનિકેશન ચાલુ કર્યું. હાઉ ઇઝ ઇટ, વોટ યુ ફીલ, તમને શું દુખે છે, વોટ કેન આઈ ડુ ટુ હેલ્પ, વોટએવર. અને એ રીતે એમને હેલ્પ કરી. પ્લસ જ્યારે એમ્બ્યુલન્સ આવી ત્યારે એમ્બ્યુલન્સના જે પેલા હોય એમના જે અટેન્ડન્ટ્સ, એમને બી ચાઇનીઝ નહોતું આવડતું. એટલે આ છોકરીએ ત્યાં ટ્રાન્સલેટ કર્યું એમના માટે કે પેલાના નેકમાં શું થાય છે, પેલાની બેકમાં શું થાય છે. એ ત્યાં રહી છેક સુધી અને પેલા એટેન્ડન્ટ્સને હેલ્પ કરી, પેલા 5 ચાઇનીઝ લોકોને હેલ્પ કરી. અને એ કહે છે કે એટલું બધું પેલા એટેન્ડન્ટ્સે બી કહ્યું કે તમે લોકો ના હોત તો આઈ ડોન્ટ નો વોટ વી વુડ હેવ ડન. This is what I'm talking about. Listen to God's voice. Ask that question. How can I honor God? તમને ઈશ્વર આ જગ્યાએથી લઈ અને બીજી જગ્યાએ મૂકશે. આ સિચ્યુએશનમાંથી લઈ તમને બીજી સિચ્યુએશનમાં મૂકશે, પણ એમનો મહિમા થશે. And that is what I think we need to do. I think I will end there. I think there are a couple of other things, how you can change at home, how you can change at church, how you can change in your giving. But I think I would like to stop here, and I'm just going to go back quickly to જે questions હતા. કરણભાઈનો જે કરિયરનો ક્વેશ્ચન હતો,
જોન્સનભાઈનું જે લોકડાઉન દરમિયાન એમનું જે રૂટીન જે બની જાય છે, ટ્રેનમાં જવાનું અને પછી જે હવે ઘરમાં બેસવાનું થયું છે, અર્પિતભાઈનું જે ગ્રેજ્યુએટ થયા નોકરી, આઈ મીન પેન્ડેમિક દરમિયાન જોબ મળ્યો છે પણ નાઇટ શિફ્ટ છે. નિક્સને કહ્યું પેલા ઇન્ડિયાની જે ક્વેશ્ચન જે છે કે મારી જે ટેલેન્ટ છે ઈશ્વરના મહિમાને માટે કેવી રીતે વાપરું, હવે એ તો બહુ અઘરો સવાલ નથી, પણ આ જે બીજા સવાલો છે, I think I can just tell you that keep that, mostly બધા જ questions ના જવાબ એ છે, how can I honor God and what would I do that would dishonor God, અને એ તમને કરતા રોકશે. પણ આ સમય દરમિયાન આ જે તમે કરો છો એ જ એનો આન્સર છે. લોકડાઉન દરમિયાન તમે આવી મીટિંગ કરો છો, અટેન્ડ કરો છો, આવું લાંબા સમય સુધી બી તમે જોડાયેલા રહો છો. We are almost on a 2-hour mark and I really apologize, but I really hope that it was worth it. For me, it changes me every time I remember God's goodness. It draws me closer to him. It gives me a new picture of God. So Karan bhai na career mate I will pray and I will say again that don't worry. It will always work out. In eternal things, this is a small step, right? અહીંયા નાનું મોટું થયું ના થયું, કદાચ તમને ગમતું ના થયું, whatever it is, but wherever God plants you, honor him. If wherever God keeps you, Johnson, by during this lockdown time, honor God, which I think you are doing, which I know you're doing. Wherever God gives you a job, whether it is night shift, Arpit bhai, or whatever, no, you are giving God quality time right now. You are doing that right now. And you continue to do that and join in efforts like તમે પેલી જે વેબસાઇટ કરવાના છો એમાં તમારો કોઈ ફાળો આપી શકો છો, તમારી કોઈ ટેસ્ટિમની દ્વારા તમે આપી શકો છો. તમે બે મેં પેલા ભાઈનો દાખલો આપ્યો એમ 2 વર્સિસ તમે લઈને એને કોઈકની સાથે શેર કરી શકો છો. શેર ઓનલાઈન, પોસ્ટ સમથિંગ ઓનલાઈન. આજે તો ફેસબુક પર તમે બીજું બધું બહુ જ વસ્તુ મૂકો છો, પણ યુ કેન સે સમથિંગ ટુડે. મેક યોર પોસ્ટ પર્સનલ. અહીંથી કોપી કરીને ત્યાં પેસ્ટ કર્યું, આ ફોટો આગળ ફોરવર્ડ કર્યો, એના બદલે read God's word and say, today I read this verse and this is what God told me from it. Share that with people. That is your testimony. And obviously, for using your talents, I pray that God uses you fully. તમારા દરેકની શું ટેલેન્ટ છે હું જાણતો નથી, પણ પ્રભુ જાણે છે. He is the potter, you just become the clay, right? પ્રભુ કુંભાર છે, તમે એમના હાથમાં માટી સમાન બની જાઓ અને પ્રભુને એ ઘાટ ગળવા દો તમારો, right? Adjust your personal time with God, that's all of those things we can do that. I mean, તમે તમારી રીતે, હું એક વસ્તુ કહીશ કે ડાયરી લખવાનું ચાલુ કરો, એ તમને બહુ જ હેલ્પ કરશે. હું ઘણા લોકોને કહું છું લખવાનું ચાલુ કરો. Make an appointment with God. If I have an appointment today at 8 o'clock at my doctor's, હું 6 વાગે ઊભો થઈ જાઉં, તૈયાર થઈ જાઉં અને I will not miss it. મારા કામ ઉપર ઇન્ટરવ્યુ હોય અને મારો 11 વાગે અપોઇન્ટમેન્ટ હોય ઇન્ટરવ્યુ, તો I will not miss it. Why can we not have an appointment with God? અપોઇન્ટમેન્ટ રાખો ને, ઈશ્વર મારો તમારી સાથેનો સવારનો 7 વાગ્યાનો સમય છે. I will be here at this dining table, Lord. I will see you there. Then you will not miss it. Then you will be there because God is already going to be there. God will sit there and wait for you. Anyway, enough said. Before we pray, any last thoughts, any last comments, any last questions? Anyone? હજી પણ કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો ચોક્કસ. આપણે સમય તો લાઈક આપણે સાહેબ કહે છે એ પ્રમાણે, બટ ઇટ્સ ઓકે, 5-10 મિનિટ લઈ શકીએ. કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય ને એવું લાગે કે શેર કરવા જેવું છે તો તમે ચોક્કસ કહી શકો છો. પર્સનલી સાહેબ હું એમ કહીશ કે લાઈક ઇટ્સ વન ઓફ ધ બેસ્ટ સેમિનાર વી હેવ લાઈક ઇન યર્સ, બીકોઝ એટલો બધો પ્રેક્ટિકલ હતો કે એવું નથી કે ચલો બાય બધા ડોક્ટ્રિન્સ આપણે શીખી લઈએ ને આ જે છે ને. જનરલી એ છે કે એવરીડે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આપણે પ્રભુનો અવાજ કઈ રીતે સાંભળીએ, એવું એક્ઝામ્પલ કઈ રીતે બનીએ, જેથી આપણને જોઈને લોકો કહે કે તમે પ્રભુ શું છો એમ. આવું તો અમે એક્સપેક્ટ જ ના કરી શકીએ કે અમને ખબર છે કે ગુડ શું છે, પણ આનાથી સારું હોઈ શકે છે. એ લોકો કહે છે કે પ્રભુનું ઈસુનું એક્ઝામ્પલ હતા, પ્રભુ ઈસુ આપણને સોંપીને ગયા છે, વી આર એમ્બેસેડર ઓફ ક્રાઇસ્ટ, એટલે આપણે એ પ્રમાણે જીવવાનું છે. અને એ જે એકચ્યુઅલી જે પ્રેક્ટિકલ રીતે થયું એ બહુ અજાયબ છે. અને ચોક્કસ તમે કહો છો એ પ્રમાણે કે આ વર્ષની અંદર હું કેવું છું કે મે બી વિધિન 2 or 3 or 4 અમે એવરી મંથ સેમિનાર કરીએ છીએ.
ગેસ્ટ સ્પીકર દ્વારા. અમે મંથની અંદર 2 બાઇબલ સ્ટડી કરીએ છીએ, 1 પ્રેયર મીટિંગ હોય છે અમારી યુથની, અને એક સેમિનાર હોય છે. અમે ગેસ્ટ સ્પીકરને બોલાવીએ છીએ, આ થ્રુ ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન થાય છે. બટ ફોર શ્યોર ફોર 2021 we'll invite you again. Yeah, I have some મેનાકો અમુક પોઈન્ટ્સ છે ઘરના અને બહારના ને એવા જે આઈ થિંક, બટ આઈ વોઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ, મારું ફોકસ યંગ પીપલ, એસ્પેશિયલી ઇફ યુ આર મેરિડ ઓર સિંગલ, વોટ યુ કેન ડુ. અને મેં તમે કહ્યું એ પ્રમાણે ફરી, વુડ પીપલ સી જીસસ ઇન યુ. એક પેલું એક કયા સેન્ટ છે, એમનું નામ ભૂલી ગયો, પણ એમની એક સ્ટોરી છે કે એક જગ્યાએ પ્રભુ ઈસુનું એક સ્ટેચ્યુ એમને ઊભું કરેલું, અને એક વખત સમય જતા કાં તો પડી જવાથી કે વિથ વેર એન્ડ ટેર એમના હાથ તૂટી ગયા. તો લોકોએ એવું નક્કી કર્યું કે એના હાથ આપણે ફરી બનાવીએ. તો એ સેન્ટ એવું કહ્યું કે નો, લીવ ઇટ, બીકોઝ ટુડે યુ આર ધ હેન્ડ્સ ઓફ જીસસ. ધેટ્સ વોટ ઇટ ઇઝ. આપણે આજે પ્રભુ ઈસુના હાથ છે. એટલે કોઈ ભૂખ્યાને જોઈને આપણે એવું કહીએ ને હું એના માટે પ્રાર્થના કરીશ. કોઈ બિચારો હોમલેસ હોય તો આઈ વિલ પ્રે ફોર હિમ. નો, યુ હેવ ટુ ડુ સમથિંગ. પ્રે કરીને તમે કોને કહો છો? Who are you asking to do? So the idea is make a U-turn, go back. તમારી કારમાં કશું રાખો, એવી નાની પેલી ફૂડની બેગ રાખો, સ્નીકર્સની કે પેલા સોક્સની બેગ રાખો, ડ્રાય ફ્રૂટની બેગ રાખો, કે આવા જે દેખાય ને એને તમે પૈસા તો ઠીક છે, એમાં થોડી ફૂડની કૂપન્સ રાખો, મેકડોનલ્ડ્સની $10 કૂપનો બી અંદર હોય, એ તમે આ જઈને પેલા વ્યક્તિને આપશો ને, ધેટ્સ prayer, always good. But you are the answer. That's the thing. I am the answer to someone's prayer. પેલા ભાઈનું આપણે જોયું. That's what it is. Anyone else? રાજેન્દ્રભાઈ, તમારે બી કંઈ કહેવું હોય, ઓર કરણભાઈ કે ક્રિપરબેન, તમે લોકો ઓલરેડી સરસ શેર કર્યું છે, but anything else you wanna share to encourage others, or how you have been encouraged? Yeah, I would like to hear from all our young members from our youth group, if what they have picked up from today. Maybe one thing each one can share. કે આજે મને શું શીખવા મળ્યું? Like personally for me, this question and the illustration that Tony Bhai gave about that man who helped that girl, and then that question was posted to him, that are you Jesus? That illustration is like something that touched my heart so much today. I learned that we are supposed to be in that place where people would ask us, are you Jesus? That really touched me. Thank you. Each one can share one thing, at least one pick up from this seminar today. In my case, Uncle, awesome. It was so blessed time. Personally, I actually enjoyed. અત્યાર સુધી હેલ્પિંગ નેચરની આપણે જે વાત કરીએ છીએ, અહીંયા આવ્યા પછી સ્ટેબિલિટી ના હોય, એન્ડ વી આર સ્ટીલ ગેટિંગ ધેર. અને એ બધી સિચ્યુએશનમાં આઈ નેવર થોટ કે તમે જે બધા વેઝ કીધા એવી રીતે આપણે બીજાને હેલ્પ કરી શકીએ છીએ. મારા માટે બીજાને હેલ્પફુલ થવું એટલે જે લોકોને હું ઓળખું છું, જે લોકો મારા ટચમાં છે, મારા ફ્રેન્ડ્સ કે પછી ચર્ચમાં કે પછી આપણા ફેમિલી રિલેટિવ્સ, એટલા માટે અહીંયા આવીને હું લિમિટેડ થઈ ગઈ હતી. બટ ટુડે હું એ શીખી છું કે ઓફકોર્સ ઇટ ઇઝ નોટ લિમિટેડ ટુ ધોઝ પીપલ હુમ આઈ નો. ફોર એવરીવન, જે તમે વેઝ કીધા છે જુદા જુદા, કે બિસ્કિટનું પેકેટ કોઈકને આપ્યું કે કંઈ પણ, ધેર આર ડિફરન્ટ વેઝ ટુ ગો બેક એન્ડ ટુ હેલ્પ પીપલ. એ મારા માટે કેચી હતું. અને અત્યારે હું નિક્સનના ક્વેશ્ચનને હું એડ્રેસ કરવા માંગીશ. નિક્સને જે કીધું કે આઈ નો હું બી ત્યાં સિયોનનગરમાં જ હું રહીશું, સો આઈ નો કે ત્યાં ઘણા યંગસ્ટર્સ ત્યાં બહુ જ છે અને દે આર ફૂલ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ. તો જો એવો ક્વેશ્ચન છે કે એ ટેલેન્ટ ફાઇન્ડ કરવું, ઈશ્વરનો મહિમા કરવા માટે ટેલેન્ટ ફાઇન્ડ કરવું. લાસ્ટ યર અમારો એક યુથ સેમિનાર ક્રિસ્પસ સાહેબે લીધો હતો, અને એમણે એક સ્મોલ એક્સરસાઇઝ કરાવી હતી કે એકબીજાને સ્ટ્રેન્થ શેર કરવી. So all of us who attended seminar, we sent messages to one another and we told ke Monarch, what is your strength? Bunty, what is your strength? અને એ બધી સ્ટ્રેન્થ જ્યારે આપણને ખબર પડે છે કે આ બધી મારી સ્ટ્રેન્થ છે કે જે બીજાએ નોટિસ કરી હોય, તો એ બધી સ્ટ્રેન્થને હું યુઝ કરું ઈશ્વરનો મહિમા આપવા માટે. સો ધીસ વોઝ અ સ્મોલ એક્સરસાઇઝ વી ડીડ લાસ્ટ યર. મે બી યુ ગાઈઝ કેન ડુ ઓવર ધેર સમ થિંગ્સ. અને
એવી રીતે સ્ટ્રેન્થ ફાઇન્ડ આઉટ કરીને વી કેન આપણે ઈશ્વરનો મહિમા કરી શકીએ. Amen. હું તમને તમે જે બોલ્યું ને કૃપાબેન એનો એક ક્વિક એક્ઝામ્પલ કહું કે અમારા ચર્ચમાં અમે આ ક્રિસમસના અને ઈસ્ટરના ને એવી મોટી મીટિંગ્સ પછી બધા બહુ લોકો એકબીજાને મળ્યા હોય અને પછી ચર્ચ છૂટ્યા પછી બી એ લોકો બહુ જ ભેગા બધા છૂટા પડવાનું કોઈને મન થાય નહીં, બધા બેસે ને એવા જ્યારે પર્સનલી મળતા હતા ત્યારે પછી અમુક વાર આપણે ગરબા કરાવવું, અમુક વાર હું ગેમ્સ રમાડું, તો બધું એવું કરીને બી બધા અમુક જતા રહ્યા પછી બી અમુક જે પેલા ડાય હાર્ડ ફેન્સ હોય ને બધા બેઠેલા, તે બધા વડીલો જ હતા મોસ્ટલી. અને આઈ એમ થિંકિંગ લાઈક હાઉ કેન આઈ ઓક્યુપાય ધેમ, રાઈટ? બધા બેઠા છે તો કેવી રીતે આ સમયનો ઉપયોગ કરું? તો મેં એક એક્સરસાઇઝ કરાવી હતી, દરેકને એક એક સ્લિપ્સ આપી અને મોર દેન વન, મેં કહું તમે એમાંથી વધારે કાપલીઓ બનાવી શકો છો, પણ રાઇટ સમથિંગ ગુડ અબાઉટ સમબડી દેટ ઇઝ સિટિંગ અરાઉન્ડ હિયર. એનોનિમસ, જસ્ટ એનોનિમસ, તમારું નામ ના લખતા, પણ ભાઈ કૃપાબેન માટે આ બહુ સરસ છે, કે ભાઈ અર્પિતભાઈમાં આ એક આનું આ મને બહુ ગમે છે, એવું કંઈક કોઈકની સારી વાત. બીજું બધું તમે ભલે જાણતા હોય પણ કોઈક સારું જે જાણતા હોય એ લખો કોઈકના માટે. અને તો બધા લોકો એકના બદલે 2-3 બધા લખ્યા અને પછી આઈ જસ્ટ સ્ટુડ ધેર એન્ડ રેડ કે ભાઈ ફલાણા અંકલ તમારા માટે કોઈકે આવું કહ્યું છે કે તમારું આ બહુ જોરદાર છે. ફલાણા આંટી તમારા માટે કોઈકે કહ્યું છે કે તમે જે ફલાણી જે ભાવના રાખો છો જ્યારે ચર્ચમાં આવે ત્યારે એ અમને બહુ ગમે. સો દે ગોટ ટુ હિયર વોટ પીપલ અપ્રિશિએટ ઇન ધેમ, સો ઇટ એન્કરેજ ધેમ. અને આવું છે ને, આવી જનરલી વાતો બોલાય નહીં. Nobody will go up and say, oh, તમે બહુ જોયું, બહુ સરસ છો. You don't say that, but it gave them an opportunity to do that. So similar to what you said, Kripaben, કે આવું ચિઠ્ઠીઓ દ્વારા કે draw it out of them, right? કે કઈ રીતે તમારામાં શું ટેલેન્ટ છે, અથવા તો you point out what you see, like જેવું જોન્સન ભાઈ કહ્યું કે maybe he has the technical knowledge, then use that. Somebody else might have બીજા કંઈક જાતના સ્પોર્ટ્સનું કંઈ અરેન્જ કરવાનું હોય, something like that. Okay, what else? Anybody else really quick before we go and before we ask for a blessing? Rajendra sir tarafથી. Kananbhai? હું કંઈક કહીશ કે તમે એક ક્વેશ્ચન પૂછ્યો કે આજે COVID-19 આવ્યું, જે પેન્ડેમિક આવ્યું, એનાથી તમારા પર શું ઇફેક્ટ પડી, કે લાસ્ટ યરમાં તમારા શું એવા ચેન્જીસ આવ્યા કેવું? હું જસ્ટ એ જ વિચારતો હતો કે 1 વર્ષ થયું બરાબર, ને 1 વર્ષમાં મારી સાથે એટલું બધું ચેન્જ થઈ ગયું. મેં જસ્ટ ઇમેજિન કર્યું કે અત્યારે આ જાન્યુઆરી છે, લાસ્ટ જાન્યુઆરી હું ક્યાં હતો, તો મારા બીજા ફ્રેન્ડ સાથે રહેતો જે નોન બિલીવર્સ હતા, અને બધા વર્લ્ડલી થિંગ્સ કે વધારે પડતું જતું એમ કે પેલા એ લોકો કઈ બી એમ બોલે એમ બહાર એમ જેમ તેમ ફરવા જવાનું ને એવું બધું. પણ હું જ્યારથી અહીંયા રહેવા આવ્યો છું, મારું અને સ્ટેનલભાઈ પાસે મને ઢગલો શીખવા મળે છે કે કઈ બી એમ વાત હોય, કોઈ વાર બાઇબલ વાંચતા હોય કે કશું હોય તો એમને કઈ વર્ષ દેખાઈ જાય તો મને કે જો કરન એક વર્ષ કહું તને, પછી મને સમજાવે, પછી કે પછી એમણે પેલું વચ્ચે અમારી વાત થઈ રીતે એમણે પેલું બેરિયન ચર્ચનો કોન્સેપ્ટ કીધેલો કે કશું બી સાંભળે પહેલા બાઇબલ ખોલ અને એમાં શોધ કે આ લોકો જે કહે છે તે બાઇબલમાં છે, એક્ઝેક્ટ વર્ડ છે કે. એમણે પછી ડિવોશન પણ આપ્યું હતું. એટલે હું જ્યારથી આવ્યો છું બરાબર, જે રીતે જોન્સનભાઈ ને અર્પિતભાઈને પ્રોબ્લેમ થાય છે કે ઈશ્વર માટે ટાઈમ નથી મળતો, જેવું મારે તો બિલકુલ નથી, મને તો ભરપૂર ટાઈમ મળે, રાઈટ? કે મારી અત્યારે જોબ પણ નથી, મારી કોલેજ પણ નથી, બરાબર, પણ ઈશ્વરે એટલું આશીર્વાદ આપ્યા છે કે મને કેનેડા ગવર્મેન્ટ તરફથી સારી એવી હેલ્પ મળી જાય છે. પણ હું એવું કહીશ કે હું આ પેન્ડેમિકમાં ઈશ્વરની વધારે નજીક આવ્યો છું અને ઘણું બધું શીખવા મળે છે મને. ફક્ત બધા ચર્ચીસ એટેન્ડ કરીને, બાઇબલ સ્ટડી એટેન્ડ કરીને મને ઘરમાંથી પણ ઘણું બધું શીખવા મળે. મારી અમુક વાર સ્ટેનભાઈ મોનાકભાઈ સાથે અમુક વાર કોઈ એક ટોપિક લે, એટલું લાંબુ ડિસ્કશન થઈ જાય, અમારું 2-3 કલાક નીકળી જાય. એટલે આ રીતે ઘણું બધું જાણવા મળે છે, શીખવા મળે છે. ગુડ. અને હું ઘણી વાર અહીંયા હું એ શેર કરું છું લોકો સાથે કે જ્યારે આપણે બેસીએ છીએ ત્યારે આપણા ટોપિક્સ ને કોન્વર્સેશન શું હોય છે. તમે હમણાં કહ્યું 2-3 કલાક બાઇબલની વાતો થઈ જાય, પણ મેં ઘણી વાર અમુક ગ્રુપ્સમાં એવું જોયું છે કે જો એવી સારી વાતોથી ચાલુ બી થાય ને તો એવી વાતો 5-10 મિનિટમાં પછી ખૂટી જાય. પછી શું સારું કરવું એ પછી નીકળે, પછી જે વાતો નીકળે ને એ ડિસઓનરિંગ ગોડ, રાઈટ? પાણી ફરી જાય 10 મિનિટનું. હા,
તો 10 મિનિટ સારી વાત કરી હોય પ્રભુની એને આપણે પાણી ફેરવી નાખે બધું. એ બધું પાણી ફરી જાય. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર અસ ટુ સ્ટે ઓન ધેટ. અને એટલે જ આ પ્રભુની આ તમે અત્યારે મેં ના કહું કે આ રીસેટ પ્રભુએ જે કર્યું છે ને, લોકોનું મન પ્રભુ તરફ વળ્યું છે. ધ હંગર હેઝ ગ્રોન. રાજેન્દ્રભાઈને ખબર હશે કે ક્યાંથી લોકો એમને સાંભળતા હશે, જોડાતા હશે સર. સો ધ હંગર હેઝ ગ્રોન. એટલે એ એક બહુ સારી બાબત છે. અને હું તો અમારા ઘરમાં 3 અત્યારે અમારા વ્યક્તિ છે. હું છે, મારા મિસિસ છે અને મારો સન છે. એમની વાઈફના આવવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે, રાઈટ. કદાચ ક્રિપરબેનને ખબર હશે, તમે કહ્યું સિયોનનગર, તો આજે રવિકાંતભાઈ જે છે, રેવરન્ડ રવિકાંત માસ્ટર, મણિનગર ચર્ચના પાસ્ટર છે, એમની ડોટર મહિમા, એ મારા સન શોન સાથે એમનું મેરેજ થયું છે. સો અમે મહિમાને આવવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. So we are awaiting the glory, મહિમા. But anyway, so હું ઘણી વાર અમારા સમય એવા કરું છું કે તમે બધા જુદું, મારા વાઈફ ઘણી વાર ઘણું બધું સાંભળતા હોય છે, મારો સન એમના ચર્ચમાં અટેન્ડ કરે છે, એ ઘણી બાઇબલ સ્ટડીઝ કરે. હું એકવાર બેસું કહું કે તમે લોકો શું શીખ્યા એ મને કહો, મને શું જાણવા મળ્યું એ કહું મારા વાઈફ. એટલે વી બ્રિંગ અપ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ ટોપિક. એવી વાતોમાં રહેવામાં બહુ જ જોરદાર વસ્તુઓ થાય છે. એટલે એ પ્રેક્ટિકલ બી થાય, આપણને સ્પિરિચ્યુઅલી બી હેલ્પ કરે, અને એકબીજાની સાથે બોન્ડ બી થાય. નહીં તો પછી મેં કહ્યું એ પ્રમાણે એ વાતો જો ના હોય તો પછી એના સિવાયની જે વાતો હોય છે ને, એ બધી બહુ ડેન્જરસ હોય છે. પેલું એ બધી ગયું. So anyway, but that's a good thing, Karanbhai. I'm proud of you and your household. I guess you are all, 2 of you together. I at least see 2 windows there maybe. Okay. સ્ટેનલભાઈની વાત કરે છે, બાજુમાં છે સ્ટેનલભાઈ. અને Oh, okay. Stanelbhai, hello. અને thank you, yeah, for staying with us. તમે આટલો વખત રહ્યા સાથે. એ જ રીતે ક્રિપરમેન અને તમારા હસબન્ડ, I guess you're, you know. અને બંટી બી છે અમારી સાથે. Oh, hello. Good to see you. Yes, finally. Good. અમે લોકો What an awesome thing. Yeah, sorry. તમને આખું સાંભળ્યું છે, અને આગળ જો બધા શીખ્યા જ છે કશું ને કશું. અને હમણાં થોડાક દિવસ પહેલા જ આપણે ખાતા પહેલા જયારે પ્રાર્થના કરીએ કે ભાઈ ઈશ્વર બધાને આપજો, ભૂખ્યા તેઓને આપજો, તો ઈશ્વરે મને એવું વિચારવા માટે શક્તિ આપી કે ભાઈ તું એવું કેમ નહીં કહેતો કે હું કોઈને કશું આપું, કે તો પછી ત્યારથી મેં પ્રાર્થના ચેન્જ કરી છે. અને મેં એવું માંગ્યું છે ઈશ્વર પાસે કે ભાઈ તમે મારા જ થકી કોઈને માંગવા, જેને આપવા માંગો છો એને આપો. એટલે કે હું વર્ષોથી લાઈક 8મા ધોરણથી, જ્યારથી બેઝિકલી 20 વર્ષથી કદાચ હશે, ત્યાંથી આ જ પ્રાર્થના કરતો આવ્યો છું ને એ જ કરું છું અત્યાર સુધી. અને ખબર નહીં, અને આજે તમે જે કીધું, આઈ એમ જસ્ટ રિપીટિંગ ઇટ સેલ્ફ વોટ ક્રીપર સેડ, કે ભાઈ આવી રીતે આપણે હેલ્પ કરી શકીએ છીએ કોઈકને. સો દેટ વોઝ અ ટેક અવે ફોર મી. યા તમે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કહી બ્રધર, કે પ્રાર્થના બદલવાની જરૂર છે. નહીં તો આપણે પેલા જે રૂટીન શબ્દો હોય છે ને, જે નાનપણથી આવ્યા હોય મોંમાં, એ જ શબ્દો આવી જાય. બટ યુ આર એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. અને હું ઘણી વાર એ તમે કહો છો એ પ્રાર્થના હું એવી જ રીતે કરું છું કે પ્રભુ એવા વ્યક્તિઓને મારી સામે લાવજો. 2 વસ્તુ, એટલે આ ફિઝિકલ ફૂડ તો ખરું, પણ સ્પિરિચ્યુઅલ કોઈકને હું આત્મિક બાબતો કહી શકું, તમારી એવા વ્યક્તિઓ મને આપજો, એવા ઓકેઝન્સ તમે ઊભા કરજો, અને મારી જીભ તમે ખોલજો કે હું બરાબર કંઈ કહી શકું, વાત કરી શકું. હું તમને ટૂંકમાં એક દાખલો આપું કે કેવી આની અસર પડે છે. હું મારી જે જોબ પર જઉં છું ને, હું સવારે કારપુલ કરતો હતો, અને હું કારપુલમાં 14 એલ્ડરલી લોકો કે જે બહુ ડ્રાઈવ કરતા ગભરાય છે, એમને હું વેનપુલ કરું છું. આના પહેલાની જોબની વાત કરું છું, કરતો હતો. પછી હું એ લોકોને કામના દરવાજા આગળ ઉતારું અને વેન પાર્ક કરવા જાઉં, વેન પાર્કિંગમાં. અને હું જ્યારે વેન પાર્ક કરતો હોઉં ત્યારે એક વ્યક્તિ ત્યાં દૂર, એમની કંઈ ખબર, તમે નહીં માનો, આટલા બધા વર્ષોમાં કઈ કાર ડ્રાઈવ કરે છે મેં જોઈ જ નથી. પણ કારણ કે હું અમારો ટાઈમિંગ એવો હતો કે હું પહોંચું ને ત્યારે એ એમની કારને સરસ કવર કરતા હોય, અને એ કવરને ટાઈ કરતા હોય, એટલે કોઈક સારી જાતની કાર હશે, કેર લેતા હતા બિચારા. એટલે બધાથી દૂર પાર્ક કરે, ઢાંકે. અને હું કાયમ વેન મૂકીને હું જતો હોઉં મારા બિલ્ડિંગ બાજુ, ગુડ મોર્નિંગ એવું ખાલી એને હાથ ઊંચો કરીને કહું ને એ ગુડ મોર્નિંગ કહે, પણ એનું કામ ચાલુ રહે. હવે એક દાડો ક્યાં તો હું મોડો હતો, ક્યાં તો એ વહેલો હતો, વરેવર, અમારું સાથે ચાલવાનું થયું. એટલે એનું કામ પતી ગયેલું ને એ મારી સાથે ચાલવા માંડ્યો. એણે મને એક સવાલ પૂછ્યો. મને કે કેન આઈ આસ્ક યુ સમથિંગ? મેં કહ્યું યા. મને કે આર યુ ક્રિશ્ચિયન? મેં કહ્યું હા. મેં કહ્યું યસ, બટ how can you tell? Or what? Because just the way you say hello and thank you and what I see on your face. અને પછી મને ખબર પડી એ પોતે બી ક્રિશ્ચિયન હતા. અને અમારા 2 દ્વારા એક કામનું જે બિલ્ડિંગ હતું, વી આર અબાઉટ 400 એમ્પ્લોઈઝ, એમાંથી 5 કે 6 બીજા જણા ઉમેરાયા, અને વી સ્ટાર્ટેડ અ પ્રેયર ગ્રુપ. એટલે લંચ ટાઈમ દરમિયાન અમે મળીએ અને આખા બિલ્ડિંગ માટે પ્રે કરીએ.
Praise God. So you see how small thing. મને શું જતું હતું હલો કરવામાં કશું I mean, it's like what's a big deal, right? But he saw something. અને એવું મેં પહેલા ના કહ્યું કે પેલું મોં પર જે તમે રાખો ને એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે ઘણા લોકો એટલા બધા ટેન્સમાં ફરતા હોય છે ને કે લોકો ગભરાય કે આને હમણાં અડીશું તો આ ફાટશે. એટલે એ ટેન્શનમાં ના ફરશો કે stay light, stay, God is good. I'm telling you, Karanbhai, I'm telling you for you specifically that don't worry at all. એવા પ્રસંગોમાંથી હું પસાર થયો છું, નોકરી નહીં નોકરી, કઈ જાતની નોકરી, કઈ લાઈન. ટુડે એવરીથિંગ ધેટ આઈ વેન્ટ થ્રુ એ બધું જ જાણે સારા માટે જ થયું હોય ને ઈશ્વરે કર્યું હોય એ હું તમને એમ મારી સાક્ષી આપું તો હું તમને કહી શકું. બહુ અત્યારે નહીં જોઉં પણ એની it will work out. One day when you will look back, you are going to see God's hand through all of this. તમને ક્યાં ઈશ્વરે રાખ્યા, કોની સાથે વાત કરાઈ, કઈ જોબ આપી, અને it will be all, as long as you stay faithful, it will always be all good, right? Jeremiah 29:11 મારો favorite verse છે, that God has plans to prosper you and not to harm you. So when God has a plan to prosper you, કોણ તમારું બગાડી લેવાના છે? If God is for me, who can be against me? Anyway. Thank you so much, Tony Bhai, for giving your time and sharing practical Christian living. I'm sure everyone of us had tears in the eyes at one point or the other when we are encouraged and touched by the illustration or by the point that you have brought out. And it was a very, very relevant and practical. And we thank you so much for accepting our invitation and sharing God's word today. God continue to bless you and your ministry. And at this point, I would just like to say a few things about our church and our youth group as well before we close in prayer. Creeper has been leading the Bible studies for past year, and she leads the group discussions also regularly. પહેલા ખાલી એક જ વખતે મહિનામાં મળતા હતા, હવે લોકો બે વખત ત્રણ વખતે મળ્યા, રેગ્યુલરલી મળ્યા બાઇબલ સ્ટડી અને ગ્રુપ ડિસ્કશન માટે. And so she has been doing it, and Johnson is our youth rep. And થોડો કેમેરા ઝૂમ કરો બંટી પર. બંટી, I would like to introduce Bunty, Sohin. This young man is the secretary of Canadian Gujarati Christ Church, by the way. Pastorate Committee secretary che Sohin bhai. Sohin, and we have some other people on the team as well. We have Nicholas Parmar, who is not spoken yet, but he helps a lot in the IT team. બધું IT નું ગઈકાલે જેમ વાત કરી કે ચર્ચ નું બધું. Can you, Nicholas bhai, can you just show yourself to Tony bhai? He does the live streaming, and his team, along with his team, we have got most of these young people that you see on the screen, they are part of the IT team. And they put up these programs and streaming services, social media ne handle કરે છે Canadian Gujarati Christ Church. So our youth group is very much actively involved in doing things for the glory of God, and everyone gets a part. Ria does something, Shireen and Amisha, Stephen, everybody, Arpit and Stanel, of course, and Karan. They are a part of our IT group, and God has been using them. Monarch and Creeper have been leading this Bible study group for past 1 year. And we are thankful to the Lord for all these guys who are so actively involved in God's work. And once again, we thank you, Tony bhai, for giving your time to us. We are richly blessed. I enjoyed it, and I rejoice in the Lord for your ministry. Thank you again for the opportunity. ઈશ્વરનો આભાર તમારા સર્વનો to stay on. આજના જમાનામાં હું ઘણી વાર કહું છું કે world gives you many options, but you chose this option to be with us almost for a couple of hours, and that is not a small thing. So thank you. હું ઘણી વાર અમારા જુવાન લોકોને કહું છું કે when I was their age, I did not do this. There was nobody to guide me. There was nobody to give me that specific instructions like that. અમુક વાતો ખબર હતી બાઇબલની ને પ્રભુની ને પપ્પા કે ને ચર્ચમાં સાંભળી, but specific things, and I wish I had that, and that is why I'm interested in young people, that કોઈ કાલે ઉઠીને એવું ના કે ભાઈ અમને કોઈએ કહ્યું નતું. So you want to lead us in a prayer? I assure you that you will have my prayers, all of you.
we Rajbhai and Rajendra ne khabar છે that we have prayer groups as in pastors, and some groups we hold each other's ministries. પણ હું તમારા જુવાનોને, તમારા IT ટીમને અને જેમને તમે લોકો લીડ કરો છો એ સર્વને હું પ્રાર્થનામાં ધરી રાખીશ. That is my assurance, because one day I think we will be in Lord's presence, and it will be awesome to see each other like, hey, good to see you. I look forward to that day, where we will be in Lord's presence and with each other. So, Amen. Would you like to lead us in prayer, Rajendra bhai? Sure. Okay, go ahead. Let's pray. Loving Heavenly Father, we come in your holy presence and we thank you for this wonderful and awesome time that you granted us with your servant, Tony Bhai. We thank you, Lord, for showing us how we need to be practically demonstrating our Christian living before the world, before our colleagues, before our student friends in the community. And today, Lord, we have been greatly encouraged and challenged to do it. Even as this pandemic continues, Lord, I pray that you will reset us spiritually, you will reset us mentally, socially, so that we will be all geared up to show our Christian faith in practical ways and bring light to the world. This world is a dark place, Lord, and you have kept us in this world for a specific purpose, to shine as lights for you, Lord. And I pray for each young life that is a part of this youth group today and this seminar. I pray for each and every one of them, Lord, that they will become shining stars for you. They will become your children. They will become your servants, your sons and daughters that will bring glory and honor to your name, and that will build your kingdom in this world. We thank you for Tony Bhai and Sunita Ben and their ministry in the Church of India and in that community, Gujarati community in LA. Pray that you will bless his job, bless his family, bless his children, Lord, bless his ministry, bless all the members of the church as well as the members of MGM group. And I pray that you will continue to use your servant for your glory in the days to come. Once again, we thank you for this awesome time of fellowship and learning from you. I pray that your Holy Spirit will be with us as we depart from this place and continue to guide us and lead us for the rest of the day. In Jesus' precious and loving name we pray. Amen. Amen. May God bless you all. Thank you. And Thank you. stay connected. And even if somebody else is doing your Bible study, I wouldn't mind being a part of it. So keep us posted. Aaj ek be chokra hota, they left now, but they're also, some of them, if time permits, they like to attend. But definitely, keep us in the loop and keep us connected. Okay. Thank you so much. Thank you all you young people. Go do it. Thank you very much. It was a blessed time with you. Thank you again. સલોમન ભાઈ, અને ચોક્કસ આપણે મળીશું બીજી વાર, અને તમારા સાથે હું કોન્ટેક્ટ કરું પછી આપણે વાત કરીએ. Johnson bhai, yes, please get my contact from Rajendra bhai if you don't already have it, and I'll definitely welcome that. Connections are very good. Yes, thank you so much. I'll let you guys have a good rest of the day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Thank you.